I did already. That's right. Can you check in Duong A? Yes. Can you check in? Where's my book? Hello? Okay, yeah, just go to the valet and tell them that you'll be met so they can put you in that spot. They can't come out right now. They know. It's like where the mounds are, but it's right there. You can see it. Yeah. Okay. I told them already. Okay. Edward. So can you choose to? Edward. Cái này bình thường nó bị cứng. Rồi nhanh đi. Con kéo. Kéo sao? Ông muốn dán lại. Thì chắc cho sát tường đi. Hello bà con, bữa nay ngày 26 tháng 9 2025 bà con. Ở Nam Cali mình có cái sự kiện rất là đặc biệt bà con của công ty của anh tỷ phú David Dương đó bà con.
Ở đây một cái sự kiện này rất là đặc biệt về công ty có tất cả những nhà đầu tư người ta xuống người ta Nam Cali đó bà con. Đây là chị Wendy là đại diện cho văn phòng của công ty của anh Lê Minh Dương này. Đây là chị Wendy nha bà con. Can I take one with you after? Of course, yeah. Of course, yeah. Yes, that's what we do The that. company always support age. Oh, you got it. Thank you. No, this is okay. Yeah. Thank you. Good. Yeah. Professional camera. Yes. She has more. PhD. Yeah, she just checked in. No. You checked in records. No, totally. I'm ready for Okay. ready. Oh, yeah. You get it. Do you have Oh, wait. Oh, good. Did she already check with me? No. So we're gonna Okay, ready? Let's take a look Demo day. You want to take pictures? You want to take pictures tomorrow? And then That's good? Yeah. Okay, thank you. Any fan? Yes. I think. You can sell it. Lynn, when you're coming, when you're laptop. Hả chị?
Russian right here. Picture's good. Let's do the picture. Where to stand? Thank you. Let's do a picture. Investor. Can you look up on the PH? UOH. Okay. Em có thể đánh anh PH. UOH. That's the middle. Yes. Okay. Perfect. Okay, everyone look at the camera and smile. One, two. And this one too. All right, you got to get Ủa nhỏ. take one picture first. Okay. One, two. All right, guys, stay over there. Look at the camera. Wave your hands. Okay. Okay, ready? There you go. Look. I'm Okay. ready. Wait. Oh. Can you look up on the Sheila? Perfect. Thank you. Thank you. I'm gonna say to Jenny. Oh, perfect, perfect. Yeah, she said tell Sheila or Shiva. Em Đây là em bớt nó. I just, you guys are here. Ba cái nói chính là đừng có. Everybody is. Okay, Steve. Oh, hi, Steve. Good. Finally see you in person. Yeah, absolutely. Bây giờ em cho chị cái của mấy người này tại vì không chỉ bảo sưu tập. So one way là nói là This is when to check in. So when people just come on and then you ask your name, their name, voice it to em có thể gửi lại and bây then giờ you just thì pop up rồi em đi xong rồi ở được đó để and then cái này là cái nào có 4 người nữa, 4 không 5 người á, 5 người đó. Đúng rồi. When you use this, I can share the page. It's your first name. Yes, yes. Chị giữ hay là chị để đây thì một đứa chị giữ đi, người tới thì mình đưa cho con. Ready got it? Dạ, rồi. Rồi, dạ, người nhé. Mặc đồ đẹp quá. Mình để sao á? Nhưng mà định mình nhìn này trước thì sao? Đâu nhìn đằng sau, thằng trước là như 16. Đây, em bây giờ á trách nhiệm của chị là ăn tiêu siêu thị sự. Yes, yes. I didn't take the second one. Can you please give me your name so that I can check it? Is he about to give me? Okay. And this is the. Oh, you did last month, she's Oh, still going this out. last one? What's your name? Jasmine J. Con biết nó có một cái chỗ, con biết chỗ nào cũng hai phòng. Cái hỏi không anh? Đừng đổ đi.
cho mình chụp hình này trước không? Có cầm poster để đây luôn đó. Cầm. Do you have coffee? Yes, validate over there on the machine right there on the rock table. We will start right here first, and then the presentation will be next one. Okay, so the table I guess this side? Mingling and food and coffee on each side of the Thank you. Oh, so có bốn người mà người ta chưa Yeah, you too. Yes. It's the networking and the pitch. Networking, where is it? Over here. That's it. I can come validate your parking. I'll do that. Sorry, I didn't want to. Okay, one more with this camera. I want to. One more. Hiện này cho con sinh lực. Cảm ơn em thì. Hello bà con. Hello bà con, bữa nay ngày 26 tháng 9 2025 bà con. Đây là anh Lê Việt Dương, tỷ phú Lê Việt Dương nè bà con. Đó. Đây là hello bà con, bữa nay ngày 26 tháng 9 2025. Bữa nay là anh tỷ phú Lê Việt Dương nè bà con. Đây là công ty bữa nay công ty các doanh nhân sẽ gặp mặt các loại giả ở Nam Cali bà con. Đó là anh Lê Việt Dương đó bà con. Anh Lê Việt Dương là người Việt Nam rất là nổi tiếng Nam Cali mà Bắc Cali là toàn cầu luôn đó bà con. Thì nó tóm đó là anh tỷ phú Lê Việt Dương. Đây là bây giờ là khách mới vừa mới vô thôi bà con. Bây giờ đăng ký giống như mà kiếm tên cái bé mấy người mà đăng ký đó trên mạng đó. Thì bữa nay là rất là đặc biệt không bà con, cho các doanh nhân, các đại gia Nam Cali toàn cầu. Thì nó tóm ra đây là chị Lâm Châu nè, chị Lâm Châu là hội trưởng hội con niên Á Mỹ, hay là hội trưởng hội Đình Hùng, hay là chỉ có cái tiệm ở Ene Photogo, chỉ có tiệm Ene Photogo trong khu Brooklyn, Westminster mà con, sau lưng trong khu chợ Hòa Bình. Thì bữa nay chị cũng phụ trong ban tổ chức luôn mà con, đó là chị Hoa hậu Lâm Châu.
tấm lòng chị rất là tốt, chị cũng giúp đỡ mấy hội từ thiện cũng rất là nhiều bà con. Thì bây giờ tình hình là mới vừa bắt đầu thôi, chương trình là bây giờ mới bắt đầu thôi bà con. Thì bây giờ em mới set máy thử thôi, lúc đầu thôi đó là thì chút xíu là tình hình bà con sẽ biết đầu đuôi tới đuôi nha bà con. Đây là buổi họp mặt của các doanh nhân lớn, của anh tỷ phú David Dương nha bà con. Tình hình là bây giờ mới đầu giờ thì chút xíu thì em sẽ phát trực tiếp có với bà con ủng hộ phố Calibosa TV và Leader Sài Gòn Cali TV dành người Việt Cali TV, Facebook phố Calibosa TV nha bà con. Thì đây là logo của hội doanh của anh David Dương nè, qua ba nè. Này là hiệp hội doanh gia Việt Mỹ các bà con. Thì bà con nếu mà cần thì vô trong Facebook là David Dương thì cũng thấy về tất cả gì tin tức của anh David Dương. Thì nó anh này tấm lòng cũng rất là tốt bà con. Tuy anh có tiền nhưng mà anh cũng làm giúp từ thiện cũng thấy cũng hơi nhiều đó. Thì cảm ơn làm tốt thì nó tấm là mình giúp từ thiện thì cũng không mất đâu bà con. Thì tấm lòng anh tốt thì bởi vậy trời Phật ơn trên cho anh nhiều cái may mắn. Thì bữa nay đại hội là các doanh nhân liên hiệp người ta gặp lại, người ta gặp ở đây nè. Bây giờ này là mấy người ta đầu tiên ta họp mặt thôi. Thì chương trình chút xíu thì sau thì mình sẽ biết chút sau bà con. Trước tiên nhé, cảm ơn bà con ủng hộ phố Calibosa TV và Leader Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố Calibosa TV. Thì trước tiên nhé, em cảm ơn mạnh thường quân em đi. Bữa nay là ngày 26 tháng 9 2025. Tất cả bây giờ chút xíu là tất cả các doanh nghiệp đại gia là tới rất là nhiều, rất là đông nha bà con. Thì tình hình cảm ơn bà con. Nếu bà con muốn coi bên YouTube đó, thì Leader Sài Gòn Cali TV hay là bên phố Calibosa TV nha bà con. Thì đây là đại hội họp mặt của các doanh nhân giàu có nha bà con. Thì gặp mặt ở nhau ở Nam Cali ở Gành cô. Này là của công ty của anh David Dương nha bà con. Thì hồi nãy bà con thấy anh David Dương rồi, chút xíu thì anh sẽ chia sẻ tất cả những tâm tư gì của anh thì chút xíu bà con sẽ theo dõi. Thì nó tóm lại là chương trình là mới đầu giờ thôi. Thì nếu mà Facebook thì em cũng trực tiếp, nhưng mà YouTube nếu mà bà con muốn coi bên YouTube thì cũng được. YouTube thì nếu mà YouTube đó bà con muốn coi bên YouTube trực tiếp thì bà con vô Leader Sài Gòn Cali TV hay là phố Calibosa TV các bạn. Cái bên YouTube là cũng trực tiếp luôn. Thì Facebook cũng trực tiếp và YouTube cũng trực tiếp, thì bà con muốn coi đâu cũng được hết. Thì nó tóm lại đại hội chút xíu là sẽ bắt đầu không bà con. Thì chương trình bữa nay cũng nghe nó cũng hoành tráng lắm á. Nhà báo các anh em nhà báo thì tới cũng rất là đông. Thì đây là lúc đầu thôi. Tình hình là lúc đầu thì bà con bây giờ mới sign up rồi vô này kia nọ là bà nói. Trước tiên nhé, em xin cảm ơn mạnh thường quân em đi. Chút xíu để em quên. Thì tại vì em làm gì phải có mạnh thường quân giúp đỡ em, còn không có em cũng hơi mệt đó. Thì I think this one. Yeah. Next time already. Thank you. Okay. Yeah, basically. Trước tiên em xin cảm ơn mạnh thường quân em trước đi. Cảm ơn tất cả các anh chị mạnh thường quân em. Nhờ các mạnh thường quân thì em cũng có cái ngày bữa nay. Thì
Đây là đại hội của những doanh nhân mà con, do của anh công ty anh Lê Bình Dương phụ trách nè. Thì chương trình thì tất cả những công ty, những xí nghiệp này kia nọ thì người ta sẽ họp mặt, người ta gặp mặt. Tối nay người ta giống như người ta quảng cáo chương trình đó bà con. Thì bà con ủng hộ em phố California TV và Leadership, Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố California TV. Trước tiên nhớ em cảm ơn tất cả các mình thân quân của em. Cảm ơn anh Michael Võ Leadership Cafe School nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con cần về mà bảo hiểm của chính phủ bao tài trợ đó thì vô gặp anh Michael Võ Lý Đô Sòn cho School bà con, ở gần chỗ mà bưu điện bưu điện Bosa đó con, gần chợ Liên Hoa đó. Bà con cần chỗ đó, nghe nói là có dịch vụ về bảo hiểm của chính phủ tài trợ cho những người trẻ thanh niên và người già đó bà con. Lương không thì giá rất là rẻ. Cảm ơn Michael Võ nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Mai Ly, tiệm vàng Mai Ly Jewelry nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Hay bà con cần mà mua vàng hộp son rẻ hay là đồng hồ Rolex rẻ là tiệm vàng Mai Ly. Tiệm vàng Mai Ly có trên 57.3 của đài 57.3 bọn VNA hay là vô trong YouTube đó là Mai Ly Diamond Show, hay là trên đài 57.3 mỗi thứ 1 giờ hoặc là mỗi thứ 6 5 giờ. Cảm ơn chị Mai Ly nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Hoặc là vô phố Lộc Thọ thì trong khu vô phố Lộc Thọ cửa tay phải thì bên tay phải vô hai căn rồi con. Cảm ơn chị Mai Ly nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn anh nha sĩ Thuận và chị Mỹ Linh nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con cần anh nha sĩ Thuận và chị Mỹ Linh có 4 văn phòng nha sĩ ở Nam Cali nổi tiếng mà con. Một cái thì trong văn phòng Catalina, tại vì bên trong bây giờ đang mở Nhật Mỹ, em vô trong không sợ bị bản quyền đó bà con. Trong khu Catalina, hoặc là một cái nữa thì trong khu Lục Đỉnh Ký á bà con, chợ Tam Biên á, Bosa, đường Bosa. Và một cái nữa thì đối diện nhà thương Hospital Gan của Hospital. Một cái nữa thì đối diện chợ Mỹ Thuận. Cảm ơn anh nha sĩ Thuận và chị Mỹ Linh nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn anh bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, chồng chị ca sĩ Mai Thanh Trúc nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con mà có đụng xe hay này kia nọ, về bảo hiểm này kia nọ rồi đó, tai nạn xe cộ hay này kia tất cả gì đó thì bà con liên lạc anh nha sĩ Thuận, nha sĩ Nguyễn Hữu Dũng ở đối diện cái City Hall nha bà con, đó xéo City Hall đó. Thì rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh Trúc nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Kim Khuyến nước Mỹ Duy Đông nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Chị Kim Khuyến bữa nay có hội chợ ngoài City Hall 4 ngày là bà con có rảnh đi ra City Hall. Thì cảm ơn chị Kim Khuyến nước Mỹ Duy Đông nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Nghe nói chị Kim Khuyến nước Mỹ có 6 bài đồng diện ly thôi, nhưng mà chỉ có nông trại cả 20 mẫu gì trên Riverside á, bởi vì nước Mỹ rất là tinh khiết đó bà con. Và cảm ơn chị Kim Khuyến nhiều, và Kim Khuyến có thể là set bán nước mía xuyên bang các bà con. Thầy cảm ơn chị Kim Khuyến nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Thì nói tóm lại là cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu NA Football nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Đó, đây là anh Lê Bình Dương nè. Anh Lê Bình Dương anh chuẩn bị anh chuẩn bị là hai anh chút xíu có cơ hội gặp hai anh chút xíu. Dạ chút xíu gặp hai anh. Dạ cảm ơn. Đó là anh tỷ phú Lê Bình Dương rất là nổi tiếng Nam Cali nha bà con. Và anh chuẩn bị là đại hội. Thì nói tóm là chút xíu là mình sẽ biết nghe tin tức là anh sẽ nói về tất cả những cái gì mà anh cần thiết đó bà con. Thì bây giờ em cảm ơn mạnh thường quân em trước.
Cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu đó, chị Hoa hậu Lâm Châu đó, chị Hoa hậu Lâm Châu của NA Foodtogo, đại lý đô Sài Gòn. Chỉ là bán Foodtogo rất là ngon bà con trong khu chợ Hòa Bình. Cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu NA Foodtogo nhiều đã tài trợ cùng hỗ trợ bên này. Mới tới bà chị hay làm giống như là từ thiện, chị từ thiện tấm lòng từ thiện cũng rất là nhiều bà con. Cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu nhiều đã tài trợ cùng hỗ trợ bên này. Bà con cần thì chợ Hòa Bình nó kéo chợ Hòa Bình mấy căn đó. Cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu nhiều. Cảm ơn anh Quốc Thái QT Garden Marketplace nhiều đã tài trợ của box server này. Anh Quốc Thái thì có cái tiệm trung tâm mua sắm 9772 Gàn rồi. Cảm ơn anh nhiều đã tài trợ giáo giống như là chợ Bến Thành bà con. Vô đó có đầy đủ tiệm hết giáo. Thì bà con vô đó đặc biệt có văn nghệ mà con mỗi thứ 6 từ 6 giờ tới 12 giờ. Hoặc là mỗi cuối tuần. Đây là chị Hoa hậu, đây là chị Hoa hậu Lâm Châu của NA Foodtogo nè. Chị Hoa hậu Lâm Châu của NA Foodtogo. Và cũng là hội trưởng của hội cao niên Á Mỹ đó bà con, cũng là hội trưởng của hội Đền Hùng. Chị tấm lòng chị cũng có nhiều làm từ thiện ở Việt Nam rất là nhiều. Bà con cần mà cái tất cả thức ăn ở NA Foodtogo là trong khu chợ Hòa Bình là cái Brooklyn Westminster. Tấm lòng chị rất là tốt, chị cũng làm từ thiện rất là nhiều bà con. Đó là chị Hoa hậu Lâm Châu của NA Foodtogo là cũng đang trong thành phần ban tổ chức trong đây. Cảm ơn chị nhiều. Thì cảm ơn chị Hoa hậu Hana Ngọc của Salon đối diện Phúc Thọ nhiều đã tài trợ cùng không cho bên này. Bà con cần thì liên lạc đối diện Phúc Thọ cũng hết tóc rất là rẻ đó bà con. Cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu của NA Foodtogo nhiều. Cảm ơn chị Hoa hậu Ngọc Hiền của California Karaoke nhiều đã tài trợ cùng không cho bên này. Bà con cần tất cả âm thanh ánh sáng mà về karaoke đó thì liên lạc chị Hoa hậu Ngọc Hiền. Nếu mà nói khách của Jimmy, chị Hoa hậu Lâm Châu có thể làm xin hỏi câu động chị Hoa hậu Lâm Châu. Dạ xin lỗi chị, thưa chị Hoa hậu Lâm Châu là chị hội trưởng hội cao niên Á Mỹ và cũng là hội trưởng của hội Đền Hùng. Bữa nay thì em thấy tình hình bà con tới đây tham dự sự kiện ở đây rất là đông. Nhưng mà em thì em cũng biết rồi, nhưng mà chị có thể nào chị chia sẻ bà con biết là bữa nay là cái sự kiện gì ở đây không chị Hoa hậu Lâm Châu hả? Kính thưa quý vị, xin chào phố Calibosa TV, dạ. Video Sài Gòn Cali TV, người Việt Cali TV, Video Sài Gòn Cali TV. Dạ, mời chị ạ. Thì tôi là Lâm Châu Nguyễn, là hội trưởng của hội cao niên Á Mỹ. Cũng như quý vị đã biết là tôi là hội cao niên Á Mỹ là một cái non-profit organization và tổ chức giỗ tổ Hùng Vương mỗi năm. Hôm nay tôi đến đây để mà tham dự một cái event do lời mời của anh David Dương tổ chức. Thì đây là một cái sự kiện rất là quan trọng là bởi vì là anh David Dương đã có những cái phân định cho những cái công ty startup để mà đầu tư giúp cho các doanh nghiệp, và tôi thấy một người tỷ phú rất là thành công trên đất nước Mỹ và quay lại là ủng hộ cho những doanh nghiệp để mà có một cái cơ hội để mà phát triển tại đất nước Mỹ này, thì tôi xin ủng hộ mà thôi. Thì tôi cũng có giới thiệu rất là nhiều những doanh nhân. Một cái event này hoàn toàn là những người doanh nhân, những người sản xuất, đại đa số là những người ở tại Mỹ đây và có nhiều thành phần tham gia. Thì cũng rất mong là anh David là một người thành công hơn nữa để mà có một cơ hội để mà có thể giúp được cho các doanh nghiệp hoặc là làm nhiều điều tốt đẹp cho đất Mỹ. Thưa chị, em xin hỏi câu này chị, tại vì anh quá khứ nên David Dương này cũng làm quá nhiều điều tốt cho bà con cộng đồng toàn thế giới luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà tương lai thì chị có một điều, nếu mà chị có một điều chị muốn nói với lại anh David Dương thì chị sẽ nói điều gì chị? Việc đầu tiên thì rất là mong cho tất cả mọi người cũng như riêng về anh David Dương á, thì Lam Châu lúc nào cũng cầu mong rằng điều quan trọng đầu tiên là sức khỏe đến với anh và cũng như là gia đình của anh. Tại vì khi có sức khỏe thì Lam Châu có nghĩ rằng là từ có sức khỏe thì mới có cơ hội để mà làm được nhiều điều cho xã hội, và cũng rất là ngưỡng mộ gia đình anh ngày hôm nay cũng được biết được là có phu nhân của anh David Dương có đến đây để tham dự. Rất là mong cảm ơn Jimmy đã có những cái buổi mà quay như thế này để cho bà con đồng hương của chúng ta biết được
tại vì trong cuộc sống thì Lam Châu cũng hiểu được rằng nó có rất là muôn màu muôn vẻ, có những cái tốt và có những cái không được tốt, nhưng mà cái tốt á, thì mình biết, mà đôi khi mình nghĩ rằng không tốt nhưng mà nó có cái tốt ở trong đó, nhưng mà chẳng qua là mình không biết đó thôi. Thì tôi ngưỡng mộ một người mà doanh nhân thành đạt, và tôi thấy được cái điều mà anh đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thì điều này tôi cho rằng đó là một điều tốt. Thế chị có thể nói sơ về cái sự kiện bữa nay là gì, đặc biệt là gì ạ? Đặc biệt đó là có lẽ là để có câu trả lời đúng á, thì là từ các anh, theo như chị hiểu biết thôi, theo như chị hiểu biết đúng thôi. rồi. Tại vì Lam Châu cũng là một trong những người để mà được mời, và cũng một trong những người mà kêu gọi trong giúp đỡ cho ban tổ chức, đóng một bàn tay trong ban tổ chức này. Thì Lam Châu được biết rằng là anh có một cái số mình không biết gọi là giống như là một cái số tiền khoảng 55 triệu đô đó, để mà có thể phân bổ cho những cái công ty start-up, mà những công ty mà có những cái tiềm năng lớn, có thể mà có tiềm năng, có cơ hội để mà họ phát triển, thì hãy liên hệ với lại anh giúp đỡ lúc đầu đó. Đúng rồi. Thì khi mà mình muốn như vậy, mình phải có cái trình bày cái kế hoạch, cái plan business của mình, để anh thấy được rằng là một công ty này có tiềm năng và có thể phát triển được. Thì cái chuyện mà để mà hỏi rõ hơn, tóm lại chút xíu là mình biết hết đầu đuôi hết. Thì có thể là câu hỏi trả lời của Lam Châu thì chỉ là social thôi. Đúng rồi. Tại vì Lam Châu không dám nói hết, nhưng mà để dành bây giờ cái chuyện đó mình bỏ qua bên đi. Bây giờ em hỏi chị này, cái chuyện gì cái đại tử trên nào? Tại vì em thấy cái tiệm chị lúc này nó hơi đông khách. Chị có thể nào có thể nào tương lai hay này kia nọ là đền hùng hay là gì đó, thì chị có thể là chia sẻ cho bà con trên toàn thế giới gì tâm tư của chị muốn nói với chia sẻ không? Kính thưa quý vị, thì rất biết là Lam Châu thì khi mà làm về từ thiện đó, thì cái vấn đề cá nhân của Lam Châu thôi mình sẽ nói sau đi ha. Thì Lam Châu xin phép nói về cái việc ngay bây giờ. Cảm ơn em đã hỏi câu này quá là hay, và Lam Châu cũng rất là cần để mà em chia sẻ cho bà con. Đó là chị đến đây cũng với mục đích là tí nữa xin mời em cùng với quý vị đến cái bàn của Hội Cao niên Á Mỹ, nơi đó có một cái thư ngõ của Hội Cao niên Á Mỹ đang vận động cho chiếc xe food truck. Food truck đây là vận động để Hội Cao niên có được chiếc xe food truck, và khi mà hội có được như vậy thì có cơ hội để mà cung cấp những cái bữa ăn cho những vị cao niên, hoặc là thậm chí có những cái cũng là từ thiện nữa. Đúng rồi. Là ví dụ như có những sinh hoạt cộng đồng, hoặc là như em thấy là ở đây thì hàng năm chúng ta có những cái buổi mà hỏa hoạn nó rất là cháy rừng rất là lớn. Thì trong những cái trường hợp như thế là cái xe food truck nó rất là hữu hiệu. Đúng. Hay là ví dụ như Covid-19 đó, năm vừa rồi là chúng ta đã trải qua cái dịch bệnh, thì những hội từ thiện như chúng tôi mà có được cái xe food truck thì trong giai đoạn đó sẽ là hoạt động rất là tốt, mà khi đó là cộng đồng của mình rất là cần. Tại vì chúng tôi quan tâm tới không những cộng đồng, nhưng mà đặc biệt là các vị cao niên, có những vị 7, 8, 90 tuổi không thể nào đi ra khỏi nhà được, và nhất những lúc mà bệnh hoạn như thế, hay là thậm chí những ngày mà bình thường thôi người ta cũng không thể nào đi được. Thì nếu như mà hội có những cái sự tài trợ thì chúng tôi có thể tiếp tục làm được những việc là cung cấp những bữa ăn cho những vị cao niên. Và trong cái event này chúng tôi kết nối được rất là nhiều doanh nghiệp, và đó là một cái trách nhiệm mà của Hội Cao niên Á Mỹ đó. Thì xin quý vị nào có những cái thắc mắc mà cần tìm hiểu thêm về chiếc xe food truck mà chúng tôi đang vận động, xin liên lạc với Hội Cao niên Á Mỹ là 714 376 3027. Chúng ta còn nhiều điều để mà nối vòng tay lớn để mà giúp ích cho cộng đồng càng ngày càng vững mạnh, và đặc biệt là mình mang đến cái tình cảm tâm tư đầm ấm cho các vị cao niên.
Thưa chị, bây giờ tại chị cũng trong giúp đỡ cho ban tổ chức thì em là cuối cùng thì em cũng đại diện bà con trên toàn thế giới, em thấy chị cũng về Việt Nam cũng giúp đỡ rất là nhiều, thì tấm lòng chị rất là tốt, giúp đỡ cho những người nghèo này kia nọ rồi. Thì bây giờ cuối lời thì em chỉ cầu mong cho chị có sức khỏe nhiều, giúp đỡ tiếp tục cho bà con đang cần sự giúp đỡ. Dạ. Xin cảm ơn Jimmy, và lúc nào cũng em đến chúc các quý vị là ủng hộ cho kênh của em, bởi vì thấy được Jimmy là một người rất là tốt, nhiệt tình và chịu thương chịu khó đi quay những cái clip vất vả lắm quý vị ơi. Xin quý vị hãy ủng hộ cho Jimmy cũng như là livestream, là bấm cái like đó cho Jimmy và ủng hộ nha quý vị. Đó, khi nào mà em cũng thường xuyên em nhắc, cái nhiều khi thật sự ngay người ta đang xem cái video đó, nhiều khi ta quên bấm like cho em đó. Thì cầu mong là quý vị hãy giúp một bàn tay, có thể cái này là mình có thể làm được, hãy bấm một cái like cho chị. Chị ơi, lời cuối cùng đi chút xíu nữa thôi, tại vì chị là chị hội trưởng hội cao niên ở Mỹ và cũng là hội trưởng của hội đền hùng. Tại vì bà con trên toàn thế giới hay là các tiểu bang khác ta về đây người ta không biết cái địa chỉ đâu, có thể nào chị chia sẻ, người ta có thể người ta thăm viếng hay là người ta viếng thăm ngài, tại vì em nghe nói là rất là linh thiêng ạ. Cảm ơn em. Thì khi mà chị Lâm Châu nói ở đây đó, thì có thể là các vị không biết là có theo kịp và viết đúng hay không, nhưng mà thứ nhất là cái số phone của Lâm Châu 1714 376 3027, và cái thứ hai, một chút xíu nữa chị sẽ gửi cái flyer có đầy đủ địa chỉ, số phone và liên lạc đầy đủ hết thông tin, nhờ em sẽ echo sau có được không? Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ, em lời cuối cùng đi. Tại vì chị nổi tiếng quá, bây giờ là cuối cùng chị muốn nói một câu với bà con trên toàn thế giới thì chị sẽ nói điều gì chị qua hội Lâm Châu hả? Thưa quý vị, là một người Việt Nam thì cho bất cứ mà cái người dân tộc Việt của mình á, ở nơi nào, tự nhiên Nam Châu cũng thương hết trơn á. Ở Nam Châu bốn biển cũng có những cái nỗi khổ của những nơi đó. Rồi các người Việt là nông dân, công nhân ở ngay tại Việt Nam thì Nam Châu rất là thương những người như thế, tại vì qua những cái thời gian qua, từ bệnh dịch và ngay cả các nơi luôn đều bị ảnh hưởng rất là mạnh, và đặc biệt là Việt Nam. Những cái mảng mà nông dân và công nhân như Lâm Châu mới thưa đó, thì đó là những đối tượng mà mình cũng cần lưu ý. Mà ai có thể giúp được hai cái thành phần đó, đó là những doanh nghiệp. Quý vị ơi, đó là doanh nghiệp, trực tiếp doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của Việt Nam có thành công thì mới giúp được người nông dân và công nhân ở Việt Nam, người ta có công có việc. Nên mong rằng dưới bất cứ một hình thức nào thì chúng tôi cũng rất là mong người Việt chúng ta mạnh khỏe, bình yên, và các doanh nghiệp càng ngày càng phát triển để thực tế giúp cho người Việt. Đó là lời của Nam Châu. Em cảm ơn chị tấm lòng rất là tốt, và bữa nay em biết có nhiều hội đoàn mời chị đi nhiều lắm. Tại bữa nay rất là bận rộn, tùm lum tà la hội đoàn chứ. Chị tới đây cũng rất là tốt, và cảm ơn chị nhiều, chúc sức khỏe bây giờ. Rồi, chào chị. mọi người bình yên và mạnh khỏe. Đó là chị qua hội Lâm Châu của ENE Photogo, và cũng là hội trưởng hội cao niên ở Mỹ, là cũng là hội trưởng hội đền hùng nha bà con. Thì có gì bà con nếu mà muốn giúp đỡ hay là tới hội đền hùng hay là hội cao niên ở Mỹ thì em biết là hình như là trên đường 13 thì phải. Trên đường 13 thì bà con cứ số điện thoại của chị đó thì bà con cứ gọi thì hỏi bà con. Tại vì em nghe nói cái đền hùng với lại chỗ đó rất là linh thiêng bà con. Thì bà con lại đó có bức tượng của đền hùng, vua đền hùng này kia nào đó, bà con lại đó bà con cầu nguyện. Rồi cảm ơn bà con nha. Em xin cảm ơn mạnh thường quân em chút xíu nữa đi, tại vì em chưa hết. Cảm ơn anh chị cô An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con cần mua bán nhà địa ốc thì liên lạc cô An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên ở đường Harbour Westminster và đường Euclid đó bà con, trong khu chợ Sông Thủy. Cảm ơn chị Hoa hậu Ngọc Hiền nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con tất cả mà âm thanh ánh sáng mà việc karaoke liên lạc chị Hoa hậu Ngọc Hiền trong khu của anh Quốc Thái hay là trong khu chợ Ở Đông. Tất cả bà con cần bà con cứ lấy giá trên mạng đi, cứ đưa cho chị thì chị đánh hạ giá bà con. Cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu của chị Hoa hậu Ngọc Hiền nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn anh Andy của Andy Auto Repair nhiều đã tài trợ phóng sự bữa nay. Anh Andy cũng rất là giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam bà con.
ảnh về lo tất cả xe, về tất cả dịch vụ về xe. Bà con trên đường Moran thì liên lạc anh Andy Auto được ha. Cảm ơn anh Andy Auto được ha nhiều đã tài trợ phóng sự bên này. Cảm ơn chị Hoa hậu Thanh Mai của thẩm mỹ viện của anh Kali, thẩm mỹ viện Khang Nam ở siêu thị Cát Lại nhiều đã tài trợ phóng sự bên này. Nghe nói siêu thị Cát Lại chuẩn bị mở thêm cái siêu thị trên chợ Em Môn Trì đó bà con. Siêu thị Cát Lại rất là rẻ bà con. Tại vì trong nông trại người ta cắt ra người ta bán đó. Cảm ơn chị Mỹ xe chủ trường đi qua Bó Đâm đến studio nhiều đã tài trợ phóng sự bên này. Bà con cần về Nam Cali mà muốn có chỗ mà chơi ballroom đẹp thì vô vũ trường đi qua Ballroom đến studio. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn Jennifer của Win Hair Salon nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bên này. Bà con mà cần về dịch vụ hair, nail này kia nọ đó thì đối diện Bank of America bà con Broker Westminster nói khách của Jimmy là sẽ được tất cả 50% ốm bà con. Cảm ơn Jennifer của Win Hair Salon nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bên này. Cảm ơn sư phụ Du Tăng Thích Minh Tánh nhiều đã giúp đỡ con lâu nay. Cảm ơn mục sư David Alexander Quỳnh nhiều đã giúp đỡ con lâu nay. Cảm ơn chị luật sư Bùi Kim Thành nhiều đã giúp đỡ con lâu nay. Cảm ơn chị Cathy Thanh Lê Yến nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bên này. Cathy Thanh Lê Yến thì chỉ có đặc biệt là về bán đông trùng hạ thảo và yến xào của bà con. Bà con cần thì vô Catalina. Cảm ơn chị Cathy Thanh Lê Yến nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bên này. Bên này là bây giờ bên trong này là bên trong rồi bà con. Bên trong rất là nhiều doanh nghiệp bên này sẽ gặp mặt các hội đoàn, mấy người đầu tư ở Nam Cali đó bà con. Đây là bên trong rồi bà con. Thì tình hình là chút xíu là mình sẽ có sự bà con chia sẻ này kia nọ thì chút xíu tính sau bà con. Logo của anh tỷ phú Đeo Dương đó bà con. Đây là logo của anh nè. WABA là hiệp hội doanh nhân Việt Mỹ, doanh gia Việt Mỹ đó bà con. Đây là hiệp hội của những người giàu có. Còn em cũng trong hội truyền thông Việt Mỹ của WAMA là hội truyền thông Việt Mỹ Nam Cali các bà con. Thì WAMA khác nhưng mà logo cũng giống như vậy các bà con. Thì nó tóm là vậy. Thì chương trình chút xíu là sẽ có chương trình này kia nọ cũng nhiều thứ lắm các bà con. Thì bây giờ mình đi vòng cái nó ra sao các bà con. Đây là về tất cả về cream nè, cream collection giống như giới thiệu sản phẩm đó bà con. Để tóm mình đi vòng vòng ở ra sao bà con. Này về medical. Còn này bò kho bà con. Này quảng cáo gì bò kho. Khô bò. Về nó tóm lại mấy cái công ty doanh nghiệp là người ta quảng cáo đó bà con. Bây giờ bà con hỏi em phố Cali TV và Lý Đô Sòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố Cali TV các bà con. Đây là bộ phim gì nè. Thì còn đây là những cái đồ ăn người ta chuẩn bị lát người ta service cho những khách đó bà con. Bữa nay nghe nói đại ăn cũng dữ lắm. Thì tình hình ra sao thì mình chút xíu mình sẽ biết các bà con. Tại vì đây là trong đây là cái bằng là tỷ phú đại gia rồi, không đây số tỷ phú đại gia trong đây không bà con. Thì kia là anh áo xanh là anh David Dương. Thì cũng đang quảng cáo những cái mặt hàng này kia nọ rồi bà con á. Bữa nay thì dàn báo chí Việt Nam thì anh thấy đâu có kêu không biết bữa nay không biết có sự kiện gì đặc biệt không mà anh thấy em nãy em nhìn một vòng thì em thấy chỉ có anh Ford nè. Còn vòng thì em thấy
báo chí Việt Nam thì em chưa thấy xuất hiện các bà con. Bây giờ tuy là cũng có thấy Trần Nhật Phong với lại chị ca sĩ Phùng Mai đó. Thì còn tinh thần báo chí thì chắc bị kẹt xe thì chút xíu có thể xuất hiện chút xíu bà con. Có gì bà con hỏi phố cái Liverpool TV và Lý Đơn Sòn Kali TV các bà con. Facebook phố cái Liverpool TV đó. Em cảm ơn chị Hà Vi và anh Henry của Rec Salon nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con cần á Mấy cái luôn á hả? dạ 3 cái like. Nghĩ là anh muốn cho phố California lên sàn TV. Dạ, đang like trực tiếp 3 cái. Dạ con chi thâu riêng. Dạ. Cảm ơn anh Mai Dũng Tàu của SM Rainhouse thành phố Phan Valley nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con cần mà cao nhà bếp cao cấp á, supply nhà bếp cao cấp hay là remodel cao cấp nhà bếp thì liên lạc anh Mai Dũng Tàu của SM Rainhouse thành phố Phan Valley nha bà con. Nghe nói anh đang sale á. Nghe nói anh đang sale tất cả những cái gì là anh sale, anh lấy cái hàng mới về. Địa chỉ là trên đường Ha Bo, trên đường Ha Bo giữa Lilac cái đường Yên Chơi con. And check out all the booths and startups. Have a great evening. Như nói là nhớ đó khách của Jimmy thì được tặng nhiều 15 nhiều phần trăm off đó bà con. Đó. Thì cảm ơn anh Mai Dũng Tàu SM Rainhouse thành phố Phan Valley nhiều đã tài trợ vốn cho Nam. Cho bà con biết bữa nay là ngày mình may mắn mình được gặp cái hoa hậu nữa bà con. Bữa nay hoa hậu rất là nhiều, chị này về là hoa hậu Sela Trump nè, Nga Trump rất tấm lòng rất là tốt bà con. Tất cả từ thiện làm đều thấy chị xuất hiện hết giáo, tấm lòng rất là tốt bà con. Thì đây là chị hoa hậu Sela Trump thì em cho bà con biết là chị là hoa hậu, nhưng mà đặc biệt là chị làm từ thiện ở bánh cuốn Tây Hồ mỗi thứ tư cách tuần mà con. Với lại đó là sẽ gặp chị Ti là chị hoa hậu, chị có rất nhiều việc làm nhưng mà chị mỗi thứ tư cách tuần là chị ra đó chị giúp đỡ, chị bán bánh cuốn Tây Hồ lặng bạc kiếm tiền giúp đỡ những người nghèo Việt Nam, hay là xây cầu ở Việt Nam mà cái bằng cầu Phước Lộc Thọ cũng nghe nói cũng xây 5-6 cái 7 cái gì đó bà con. Nó tóm lại là tuy là hoa hậu người ta có việc làm nhưng mà tấm lòng rất là tốt bà con. Có thể là em lại em hỏi chút xíu thì tất cả từ thiện là chị này rất là mạnh dạn lắm, tuy là người ốm gầy ốm đi chứ tấm lòng rất là mạnh dạn bà con. Thì em lại em hỏi chị chút xíu. Hello chị hoa hậu Sela Trump, có thể làm xin hỏi chút xíu đúng không chị? Bữa nay là hàng đại gia tỷ phú ở đây quá trời quá đất luôn, mà chị là hoa hậu, chị làm gì ở đây vậy? Có thể chị chia sẻ cho bà con biết được ạ. Em tinh thần của chị CEO chị Lâm Châu đó. Hoa hậu Lâm Châu á. Hoa hậu Lâm Châu đó thì chị Lâm Châu á hôm nay á là có những cái hôm nay với lại là những cái doanh nhân ở đây đó đến đây mình có thể mình cùng nhau chung tay làm những cái project và giúp đỡ. Thật sự ra là có nhiều cái cần giúp đỡ lắm, giống như là chị Lâm Châu đang có một cái chương trình đó là food truck. Food truck nghĩa là gì chị? Là mình sẽ xe di động á. Xe di động. Dạ. Rồi mình có thể là mình sẽ mua đem thức ăn tới cho những người homeless, những người nghèo, hay là cho cabin, những người cabin không có thể đi chợ đi mua đồ được thì mình sẽ chở tới ngay cho những người cabin đó, làm rất là nhiều. Cho nên giờ đó là chị ra đây chị giúp cho
chị Hoa hậu Sê La cho em xin hỏi một câu được à. Tại vì em thấy chị cũng quá đẹp mà giàu có mà cũng có nhiều việc làm phải không? Nhưng mà sao chị chỗ từ thiện nào cũng thấy chị, với nghĩa là sao vậy? Làm từ thiện giúp từ thiện nào chỗ nào cũng thấy chị vậy? Vì mình chỉ có một cái câu châm ngôn là cảm ơn đời và xin thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Thì mình không phải là để kiếm tiền mà mình để yêu thương, thì mình làm cái việc ý nghĩa đó thì mình cảm thấy mình hạnh phúc, cho nên là hạnh phúc thì thì mình góp một chút phần nhỏ cho cả cộng đồng hay là cho những mảnh đời bất hạnh thì mình cảm thấy rất vui. Và cái đó cũng là một cái mầm mà mẹ Nga nó đã ươm cho Nga, cho nên bây giờ Nga đi theo bước chân của mẹ. Ngày xưa mẹ Nga cũng giúp đỡ rất là nhiều, cho tâm thần, cho dạy cùi, rồi trả mồ côi tàn tật. Thật ra bây giờ đó là em cũng là theo cái hội của chị Lâm Trâm 20 năm nay rồi, là giúp đỡ ở đây mà học nhận ở đây ở Việt Nam, cho thành phố, cho lạc cù á, rồi cho thương phế binh nữa. Thương phế binh thì mẹ Nga với Nga rất là nhiều, cho nhiều lắm. Tại vì mấy chú mấy bác có công là người mà đã hy sinh máu của mình để mà bảo vệ tổ quốc, thì bây giờ mình tri ân, mình đem một chút xíu về tinh thần rồi tặng vật để mình tri ân các chú thương phế binh có rất là nhiều. Vừa rồi đó thì cũng thầy thì thầy có qua chơi là chắc tại vì cái gì cũng làm cũng được hết, miễn là mình có làm. Thưa chị em xin hỏi câu nữa đi chị. Tại vì bây giờ cũng lễ lộc cũng gần bắt đầu rồi. Thì xin lỗi chị, bây giờ chị là giới chức Hoa hậu mà bây giờ mỗi tuần mà thứ tư mà chị ra ngoài kia chị bưng chị chạy bàn, chị thấy chị có hạ cái bậc cấp mình không à? Tại vì nghe nói làm cái gì đó mà bán từ đồng từ cắt, chị phải ra chị chạy bàn, chị bưng này từ cái dĩa bánh cuốn này kia nọ, bậc cấp cuốn tây hồ hai trên kế với lúc họ thì chị thấy cái địa vị của chị như vậy có bị xấu hổ không ạ? Chắc bận rộn của ai đâu, mình làm. Tại vì Nga thực sự là cảm nhận là thấy là chủ nhân của tỉnh Tây Hồ đó còn trẻ mà đã mình thứ tư thì có một ngày thứ tư mà người ta phải đóng cửa để ta nghỉ ngơi, mà ta không có nghỉ ngơi, người ta còn cho 200 phần quà, thì mình thấy rằng là mình cũng muốn đóng góp một phần. Ví dụ như người ta có của mình có cái câu thì Nga làm những cái việc đó thì Nga nghĩ là không có cái phần giúp gì của mình hết, mà mình vui nữa là mình đã có đóng góp. Ví dụ như mình sống thì mình phải có ý nghĩa, mình làm điều gì tốt thì tốt, về mình ngon với lại không có bị nói là xấu đâu, không có ngại gì hết. Nói chung thì đó là đừng có kêu Nga là hoa hậu. Dạ thầy thôi vậy đi. Bây giờ bà con biết được rồi, giờ đừng có kêu ha, nhưng mà bà con biết danh nhân là cái tiếng tâm chị rồi. Thì bây giờ xin lỗi chị là cuối cùng, bây giờ nếu mà chị có một lời nói với bà con trên toàn thế giới thì chị sẽ nói điều gì chị Hoa hậu Sê La Trâm ạ? Nghe lúc nào Nga cũng cầu nguyện đó là cho thế giới được thế giới không còn chiến tranh, người dân người thế giới tất cả mọi người không có bệnh tật, thì tất cả mọi người yêu thương nhau. Thì mình nói chung rằng là mình chỉ mong rằng đó là sống vui vẻ hạnh phúc thôi, là đừng có thù hận, đừng có chiến tranh và đừng có đem những cái điều gì khác mà để hại người. Mình sống mình có vui vẻ để sống có Em xin hỏi chút xíu đi, miếng thôi. Xin lỗi chị suy nghĩ sao về tổng thống Donald Trump ạ? Ngài có tốt cho người dân ạ? Mình cảm thấy đó là với cái ý của mình thì Ngài đó là giống như là Chúa chọn đó để mà cứu nước Mỹ và cứu cả thế giới luôn. Ngài rất là người nước Mỹ, chỉ nước Mỹ là trên hết, và Ngài lo cho người dân Mỹ, mà Ngài đã làm được
ơn chị Hoa hậu và chúc sức khỏe chị Mạnh Khỏe. Dạ mến chào chị à. Đó là nhân vật đặc biệt không bà con. Mấy chỗ từ thiện là đều thấy chị giúp đỡ rất là tấm lòng rất là tốt bà con. Tuy là chỉ có cảm ơn việc làm rất là nhiều với khá giả bà con, chứ không phải bệnh nhân bình thường bà con, nhưng mà tấm lòng làm từ thiện rất là hay, rất là tốt. Nó tóm lại đây là của hội công niên Á Mỹ nè, cái lá thơ này của hội công niên Á Mỹ nè bà con. Thì nó tóm lại là có số điện thoại đó, liên lạc thì bà con cứ liên lạc thì bà con sẽ biết á. Nó tóm lại là mình coi được gì mình coi. Đây là lá thơ của hội công niên Á Mỹ đó bà con. Tại vì em quay tới 5 máy luôn, bà con thông cảm gì khi bà con thấy không được đó, thì bà con từ từ sẽ nhẫn nại bà con, đừng la đừng chửi em nha. Tại vì em quay một lượt tới 5 máy lận 5 máy để một cái cây đó bà con. Thì bà con cứ liên lạc số điện thoại của chị là 714 376 này nè, đã số điện thoại nè, địa chỉ đó bà con. Nó tóm là bà con có liên lạc số này bà con thì sự giúp đỡ, cần sự giúp đỡ. Hội công niên Á Mỹ thì chị Lâm Châu rất là tốt với cộng đồng Việt Nam Lâm Cali mình. Thì bà con mình có cần thì cứ liên lạc nè. Đây là hội viên. Thì bà con cứ liên lạc giúp đỡ bà con. Mấy chị này cũng mấy chị Hoa hậu cũng tấm lòng rất là tốt, thì cũng giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam thôi. Thì nó tóm là đồng tiền của mình mình giúp đỡ cho hội từ thiện thì cũng không bao giờ bắt đâu bà con. Mình giúp đỡ một thì trời Phật sẽ cho mình lại vô phần khác thôi. My business, and in different beside this one, I involved in real estate and then Maybe started this with work with link foil and Anh produce cái này hả? Tập thể này basically cho sức khỏe. Tóm lại đây là lá thơ của hội công niên Á Mỹ đó bà con. Đây là em bữa nay em đang tham dự cái sự kiện của anh tỷ phú Điêu Bích Dương. Có nhiều cái công ty kia nọ ta giới thiệu sản phẩm, nó giới thiệu rồi một cái nọ thì chương trình là nó vậy. Nhưng mà đặc biệt bữa nay sao em thấy báo chí Việt Nam thấy đâu kêu giá rồi. Mấy anh truyền thông báo chí của Việt Nam thì em không thấy ai á. Chắc có thể bà con bữa nay có sự kiện khác là sao đó thì em không biết bà con. Nhưng mà sự kiện này cũng rất là đặc biệt của tỷ phú Lê Quỳnh Dương tổ chức đó bà con. Đây là em thấy có trên bàn này thì em thấy có nhiều hiệu tên này kia nọ này con bà con. Thấy mấy cái logo rồi mấy cái trái banh, giờ mấy cái nón này kia, có thể là anh này ảnh làm về dịch vụ cái bằng là đóng cái làm những cái sản phẩm này nè bà con, tặng quà đó. Mấy cái sản phẩm này có thể là sản phẩm tặng quà. Chút xíu có họ thì em sẽ hỏi anh coi ra sao nha bà con. Thì nó tóm là tình hình là anh đang nói chuyện với khách hàng, đang giao lưu với khách hàng nè. Thì ở đây thấy có mấy cái trophy này kia nọ rất đầy đủ ấy, bà con. Thì có mấy cái hiệu này kia nọ thì có tên tuổi này kia nọ là giáo. Thì nó tóm là chút xíu thì em sẽ hỏi cái doanh nghiệp của anh là gì kia nọ là bà con. Thì nó tóm lại thì anh có cái đây là cái business của anh nè. Thì bà con có cần những sản phẩm này đó, những sản phẩm này thì bà con có vô cái business này của anh bà con. Thì có thể là hợp tác và nói chuyện với anh bà con thấy không. Tại vì em thấy công ty này ở Việt Nam bên này còn người ta đặt rất là nhiều. Thì nó tóm lại chút xíu là tình hình, chút xíu em sẽ nói chuyện với anh sau. Thì bà con cứ coi cái này là business card của anh nè. Sau lưng thì cũng có cái gì nữa nè, bà con cứ coi ha. Thì theo em biết là cái anh này rất là nổi tiếng ở Nam Cali mình. Thì tình hình chút xíu em sẽ hỏi sao bà con. Anh ơi có thể nào dạ hello anh. Tại vì em thấy cái tiệm cái công ty của anh cũng rất là nổi tiếng, mà anh có thể nào chia sẻ cho bà con toàn Duong Cam toàn nước Mỹ có thể nào chia sẻ biết về cái biết về anh chút xíu Chào anh, xin lỗi tên gì? Jimmy Phúc ấy liên quan. Dạ Jimmy mời anh nè. Dạ anh nói chút xíu Ok, thì cái business này mình bắt đầu có license từ năm 1999.
và cũng bắt đầu làm từ volunteer ra, chứ mình không phải là dân bắt đầu từ business từ volunteer. Thì từ đó người ta biết đến mình thì mình mới có business làm. Và đây là nếu mà các bạn thấy thì ở đây chúng tôi có làm cái đầu tiên nhất á, đầu tiên hồi xưa mới bắt đầu đi học ra đó là làm mấy cái này là mấy pin, và tôi là người đầu tiên người Việt Nam vẽ lại lá cờ và làm cái pin này là người đầu tiên. Wow, hay quá. Hai mươi mấy năm về trước, năm lúc còn đang đi học á. Dạ. Thì đây là vẫn còn giữ, là có nhiều người vẫn còn giữ, như sau này mình không làm nữa. Rồi sau đó thì mới lúc mà đi bắt đầu in sales screen là lúc đó đi bộ để gây quỹ cho mấy người ở trại tị nạn đó. Đó thì lúc đó mới bước vào nghề sales screen. Thì là mua một cái máy 650 đồng để ở gara làm. Thì cũng may mắn là nhờ cái đó có một công ty ở Las Vegas họ biết mình làm cho họ mới gọi mình làm cho họ. Đó thì bắt đầu từ đó. Thì sau đó thì đây là những sản phẩm chúng tôi làm hàng ngày. Đây là giống như cái này là mình mới làm cho bên county. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình làm cho Janet, tất nhiên là Janet trả tiền. Nó không phải, bởi vì county có cái budget và trả tiền cho mình, chứ cô Janet cô cũng không biết là trả cho mình bao nhiêu nữa. Bởi vì cái người mua là người của county và mình không phải bán cho một mình Janet mà bán cho nhiều người của các county và các tiểu bang khác. Đó chỉ cái mẫu thôi. Đúng rồi. Đây giống như Janet Nguyễn, cố làm rất là được việc, thành ra người ta mới bầu cho cố và người ta ở đó họ mua cái họ trả tiền cho mình. Chứ Janet không biết là mình bán buôn gì đâu. Còn cố chỉ biết đồ đó thôi. Mà mình rất là thích phố California TV, luôn là nhiệt tình và rất là trung thực với mọi người. Thì anh ơi, còn cái ly này em thấy nó bò khó nha. Đúng nó rồi. chua. Đây mình làm mình thích cái chuyện khó. Mà nếu mà không đẹp mình sẽ không tại làm. vì hình này nguyên cái vòng tròn luôn à. Đúng. Cái này là 200 mấy chục em mà bố mẹ có thể nhìn được con mình ở đâu. Đó, cái này là một trong những kỹ thuật mà không phải ai cũng làm được. Và cái ly này là cùng cái loại ly với lại Costco, chứ không phải là loại ly thường. Và đặc biệt nữa hôm nay sẽ có một món quà đặc biệt cho người đẹp trai này. Cảm ơn anh có thể giới thiệu cái đó là gì không ạ? Đây. Cái ly này là stainless steel. Các anh chị hoặc là ai mà đi mua đồ stainless steel thì nhớ có cái chữ ở bên trong nè. Đó, nó đề là 304, tất nhiên là trên 300 thì mới là đúng, mới lại là loại stainless steel đẹp. Nó không có pha, nó bớt pha hợp chất. Nên cái này mà có mát thì cô nó không dính. Giống như này là có magnet nó không dính. Còn hầu hết những cái ly chai lọ mà mua ở ngoài á là stainless steel. Nhưng mà nó phải stainless steel real. Nó dính. Đó. Thì hôm nay để xin tặng cái này. Thì đây quý quá. Để uống trà nha. Anh ơi hãy làm xin hỏi là cái công ty của anh đặc biệt hơn những công ty khác là điều gì anh hả? Làm tốt. Làm tốt. Làm tốt. Đẹp. Còn gì nữa không anh? Giá thì có thể này kia nhưng mà sẵn sàng cho một cái giá tốt nhất. Nhưng mà khác với lại các công ty khác là thích làm tốt, không phải là mình giỏi hơn người ta gì hết, nhiều người ta giỏi hơn mình nữa. Nhưng mà cái bản thân của cái truyền thống của company là phải làm tốt, không làm tốt không có làm. Anh ơi, em thấy công ty anh nổi tiếng quá, có khi nào mà người ta muốn cần order kia nọ thì người ta sẽ liên lạc anh bằng cách nào à? Thì có website, có QR code thì cứ liên lạc. Hay như số điện thoại hả? Anh ơi chia sẻ số điện thoại được rồi. Số điện thoại có thể gọi là số 714 53 mình không có bao giờ gọi cho mình người ta không nhớ. Ok. 714 568 9309 714 586 9309 714 586 9309 hoặc vô website là finalize.com thì sẽ anh có thể nào nói chút ít về tiếng Anh chút xíu, tại vì có nhiều người tại vì tiếng Anh đó mà anh. Okay, this company is I'm the founder. It's for I have the license in 1999. It's almost like 25 years already.
we print everything. My customer told me Juan, my number is Juan. I have a name it basic name is Juan. We print everything except money. It's just joke, but yes, we print everything. Like the event today, we print the backdrop. We make a lot of activity product for it. Yeah. If you need anything printing or related, we do import too. We can make the small to big quantity. Okay, just contact me and then I will make you happy. What's your phone number again? 714-586-9309. 714-719. I'm sorry, 714-586-9309. Thank you very much. This one is yours, okay? Thank you brother. Have a nice day brother. Dạ, thank you. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Chúc anh. Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Tại vì công ty của anh này rất là nổi tiếng ở Nam Cali, thấy rất là nhiều người đặt bà con. Mấy cái tiệc tùng, mấy cái sự kiện lớn đó là anh thấy là người ta đặt cái công ty của anh này là thì anh mang tới, anh bài ra thì anh biết cái công ty anh này rất là nổi tiếng ở Nam Cali mình. Đó. Thì cảm ơn anh nhiều, tấm lòng tốt, cái rất là tốt đối với là cộng đồng thì giá cả thì cũng rất là ok bà con, tại có cái việc làm của anh rất là uy tín bà con. Thì bữa nay là những công ty nổi tiếng ở Nam Cali bà con, những công ty nổi tiếng ở Nam Cali về hội họp ở trong giống như giới thiệu sản phẩm của cái bằng là cộng đồng ở Nam Cali đó bà con. Thì của đây là của anh tỷ phú Đi Bích Dương tổ chức đó bà con. Thì tất cả những công ty này là rất là nổi tiếng, thì anh lựa chọn những công ty nổi tiếng đó bà con. Thì tấm lòng thì cảm ơn bà con đã ủng hộ phố cái Liponsa TV và Lý Đô Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV bà con. Facebook phố cái Liponsa TV. Thì tất cả những cái bây giờ là anh thấy Việt Di Chú, anh Vũ Nguyễn Việt Di Chú đã tới bà con, và anh Đoàn Trọng phóng viên Đoàn Trọng cũng tới luôn bà con. Thì nói tóm lại là bây giờ chương trình thì bây giờ bà con mới đầu giờ thôi, thì chút xíu thì rất là đông những doanh nhân đại gia rồi tới bà con, tại vì cái này là sự kiện rất là đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam. Ở cộng đồng này không phải cộng đồng Việt Nam bà con, cộng đồng toàn nhiều Mỹ, Mễ, tất cả là những quốc tế đó bà con. Bên này họp mặt về đây cộng đồng, cái sự kiện này rất là lớn đó bà con. Em cảm ơn nhiều nha. Dạ, đây là cái ly vừa mới làm mới press đẹp quá. Có 72 cái ngôn ngữ ở đây. Wow. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nha. Wow, này quý quá. Mọi người rất là đẹp trai Dạ. và rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, em cảm ơn tấm lòng tốt của anh với là cộng đồng. Dạ, nếu mà ai là non-profit hoặc là charity làm việc thì cứ việc liên lạc với mình sẽ cho một cái giá rất là đẹp, rất là tốt và đặc biệt là đẹp. Dạ, anh tính gì anh ơi? Mình là John. Dạ, em cảm ơn John nha, chúc anh khỏe. Đó là anh công ty nổi tiếng của bà con, tất cả về làm về mấy cái này nọ thì bà con cần thì có liên lạc cái số điện thoại hồi nãy. Dạ, bác chào ạ. Dạ, thì bây giờ em ra ngoài tại vì có một cái dạ đã có chiếu rồi. Dạ, dạ. Bây giờ chương trình là nhà hàng nãy giờ nó đãi ăn nãy giờ là mà nãy giờ em lo nhà hàng. Dạ, cảm ơn anh. Anh muốn gặp cho trà. Người trồng cây để người chơi, ta trồng cây đất để đời về sau. Thưa quý vị, trên đoạn đường đến định cư tại Hoa Kỳ hôm nay, quý vị thấy một khối những người với cái tâm của họ là lề lê hay chef, và quý vị đã thấy ba chị đến đây là bao nhiêu năm tất cả thì vậy? Đi qua năm 70, 55 năm rồi. Lúc ngày mà chúng ta rời khỏi Việt Nam 5 năm thì cô lệ lý đã có mặt ở tại Hoa Kỳ. Đến bây giờ chỉ điều cô muốn nói lại cho tất cả những người đang đến và sẽ đến hoặc là đã đến cái đất này, chúng ta cần phải có những cái nỗ lực trong chúng ta, đặc biệt là xét nghiệm chúng ta cần làm cái gì quảng bá cho con cháu chúng ta biết được cái gì chúng ta Một đất Mỹ là người ta tạo điều kiện cho mình có chịu khó, có tâm huyết, làm việc thì là mình đã thành công thôi. Không thành là phải là một ông bà nào hay là việc gì. Còn những người đã qua đây mà đã lâu
vị đã biết Oliver Stone, một trong những tác giả và cuốn sách đặc biệt mà chúng tôi giới thiệu quý vị, Heaven and Earth, thiên đàng và trái đất mà chúng ta đang sống. Cảm ơn cô Lữ rất nhiều và chúc cô sẽ có một cái tương lai và những cái gì cô đã đóng góp trong quá khứ mọi người có thể đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa Việt Nam. Cảm ơn anh, con đây là hai mẹ con. Mẹ con trai đó là cái yêu này đây. Lớn lắm mà có điều good. Bây giờ là có Đây là hội phó hội truyền thông Việt Mỹ Vũ Nguyễn Việt Chi Chú, bà con nổi tiếng, đang nổi tiếng trên cộng đồng mạng bà con. Vô Việt Chi Chú là bảo đảm bà con sẽ đó là anh, đây là anh Michael. Anh Michael cũng là bên hội truyền thông Việt Mỹ bà con. Anh kia là anh Đoàn Trọng. Em nói bụng quá phải kiếm đồ ăn mà con. Đồ ăn nãy giờ nhà hàng nó đem ra từ dĩa mà con, chứ không phải là nó đem chắc nguyên đống mà con. Ở Mỹ này tiêu chuẩn Mỹ là nó đem ra hết dĩa này nó đem tới dĩa khác. Đó là tiêu chuẩn của Mỹ mà con, chứ không phải là nó Việt Nam mình thì chắc nguyên một cái mâm mà con đang có. Nó đem ra hết dĩa này nó đem tới dĩa khác. Đó này là cũng Mỹ cũng rất là hay mà con. Kiếm gì em ăn chút xíu thôi. Ngoài ra thì tụi em còn có sunscreen là một trong những cái mới của bên em luôn. Thì cái sunscreen của em là không có vết nứt, rất là thoáng, nôn một cái là thấm ra liền luôn này. Nhưng mà những cái sản phẩm này đều được FDA approve chưa? Dạ, đều được FDA approve hết, đều được made in USA hết luôn ạ. Wow, quý vị xài tất cả những sản phẩm, tất cả những cái đồ cho quý vị nên cẩn thận và chúng ta nên cân nhắc một điều. Đây là tất cả thành phần của bên thành phần sản phẩm bên em đều là được hết luôn ạ. Wow, và có điều đặc biệt là FDA họ chấp nhận cái này. Tôi thấy bên họ cứ xin vào cái thấy thật khỏe quá. Yeah, wow. Thank you. Thank you so much. Có FDA. Bây giờ khách tới đông lắm bà con. Khách tới rất là đông nhưng mà thấy cũng tới đây là chị nghệ sĩ Phương Mai là bà con. Trong bên này có tặng một cái gift card của bên Best Band, còn ngoài ra còn đó là Best Band nè. Dạ. Can I have one? Thank you. Đây là quà tặng của công ty của bà con. Thank you lắm ơn. Đây là anh Michael nổi tiếng lắm coi liền bà con. Ủa trên nào mới anh tên gì anh Michael? Bosa 365. Bosa 365 media. 365. Bosa 365. Nổi tiếng đó bà con, đăng ký đó bà con. Bosa, 365 hả anh? Dạ, cảm ơn. Đó là cũng là thành viên hội truyền thông Việt Mỹ đó bà con. Cảm ơn Michael nhiều. Ở đây người ta cho quà nhiều lắm bà con. Còn nước đủ kia có anh mà Tiến Dũng nè. TD Media nha bà con. Thì bây giờ em thấy hội truyền thông bây giờ em thấy hội bên mấy anh em bên Việt Nam truyền thông bên Việt Nam thì mới tới nè bà con. Đây là anh Vinh quay ké nha. Đây là anh Mai Tiến Dũng nè. Đây là anh David Dương nè. Nhân vật cánh bữa nay nha bà con. Đó, đây là anh tỷ phú David Dương.
Chiều đại quá ha. Dạ em đăng like mấy cái. Đây là anh Mai Tiến Dũng của TD Media. Tiến Dũng TD Media và anh tỷ phú Đi Bích Dương bà con. Em xin quay ké. Anh nói lớn anh David. Anh David nói lớn luôn. Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, bên Tiến Dũng là người chính thức ngày hôm nay đó là ông Lê Bích Dương, chủ tịch hội Ba Ba. Và thưa quý vị, ngày hôm nay sau lưng quý vị nhìn thấy đó rất là nhiều quan khách ở đây dự gọi là Miss Perfect Season 4. Và bây giờ đây mời những lời của ông chủ tịch Ba Ba. Trước tiên chào anh Tiến Dũng và xin kính chào quý vị khán giả của chương trình anh TD Media. Thưa anh, hôm nay đó thì cái Pitch Perfect 4 này đó là một cái chương trình để mà kêu gọi vốn. Vì chúng tôi đã làm 3 kỳ ở trên Bắc Cali rất là thành công. Chúng tôi có hôm nay thì chúng tôi có khoảng chừng 260 người đăng ký đến dự. Có khoảng chừng 14 gian hàng trưng bày sản phẩm ở đây và có khoảng chừng 11 người lên để giới thiệu những cái sản phẩm, những cái công ty, những cái startup mới bắt đầu khởi nghiệp đã kêu gọi vốn. Và chúng tôi có khoảng chừng 10 người, tức là 10 cái tập đoàn, những cái công ty tài trợ vốn có mặt hôm nay để họ lắng nghe và có thể họ tài trợ vốn cho những cái chương trình nào mà kêu gọi vốn đầu tư từ họ. Và chương trình của chúng tôi thì không có chỉ riêng trong người Việt Nam, dầu rằng chúng tôi rất mong cái này là mục tiêu của chúng tôi là mang tất cả những cái quỹ đầu tư đi về tới đây để mà mình có thể đầu tư vào những cái dự án của cộng đồng người Mỹ gốc Việt để phát triển cái cộng đồng mình. Bởi vì có cái nguồn vốn đi vào đổ vào thì như vậy mới phát triển được. Tuy nhiên khi mình quảng bá này thì rất nhiều cái công ty của những nước khác, ví dụ như là Nhật, hôm nay có Nhật, là có Ấn Độ, có Thái, tức là cũng có một số công ty họ cũng đăng ký để họ tham gia và họ muốn giới thiệu. Bởi vì đi tìm những cái quỹ đầu tư không phải là dễ, và đặc biệt là chúng tôi tạo những cái chương trình tập trung được những cái quỹ đầu tư tại một nơi để họ lắng nghe mình giới thiệu và để họ chọn và họ đầu tư. Sau khi cái lắng nghe này nếu mà kết nối được thì những người sẽ giới thiệu đó họ sẽ kết nối với nhà đầu tư nào đó mà muốn tìm hiểu sâu hơn để đầu tư thì sẽ kết nối giữa đôi bên và họ sẽ làm đó. Đó là cái hy vọng chúng tôi, là cái thành công của mình ngày hôm nay là những cái quỹ đầu tư sẽ tìm được những nhà đầu tư và họ đầu tư, và những người đến đây giới thiệu những cái công ty, những cái chương trình, những cái kêu gọi đầu tư, họ cũng sẽ được thành công trong cái việc này. Và chúng tôi mang xuống đây là sau khi cái chương trình hồi tháng 5 và vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Việt, chúng tôi rất thành công tại đây và chúng tôi thấy rằng muốn phát triển một cái cộng đồng chúng ta cần phải có một cái nguồn lực tài chính mạnh sau lưng, đặc biệt là cộng đồng coi như là doanh nghiệp những người Mỹ gốc Việt. Vì vậy chúng tôi tạo cái chương trình này hôm nay ở đây để giống như một cái thử nghiệm, và chúng tôi thấy rằng thành công thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều chương trình hơn để có nhiều người có thể giới thiệu những cái chương trình, những cái startup mà muốn khởi nghiệp bắt đầu hoặc những chương trình cần vốn, những cái business cần thêm vốn, cần thêm đầu tư, thì như vậy đây là cái cơ hội rất là tốt cho mình. Dạ thưa ông, em được biết rằng chương trình này khi mà gọi là quảng bá hay là giới thiệu ra thì cũng không quá lâu đâu. Tuy nhiên thì như đó là ngày hôm nay có khoảng 260 người ta cùng tham dự cái sự kiện này. Có thể cho chia sẻ rằng là những người này họ từ khắp nơi trên nước Mỹ như thế nào ạ? Nên là vậy thì 2 ngày trước thì theo cái báo cáo của anh em ở trong Ba Ba thì khoảng 170 người. Thì anh em lo ngại là vì cái chúng tôi mong muốn rằng sẽ có khoảng 250 người tới dự. Thì tôi có nói đừng quan tâm quá, bởi vì cộng đồng người Việt chúng ta thường thường là đi vào cuối họ bận rộn mà, cho nên họ coi cái ngày cuối rảnh là họ đi. Thì đúng như vậy thì hôm nay thì chiều hôm nay là hồi lúc 3 giờ thì em báo của tôi đã đăng ký 250 mấy người rồi. Thì sau đó đăng ký thêm thì tới giờ phút này thưa anh là chúng tôi nghĩ rằng có thể là trên 260 đến, và những người đến từ các nơi như thế nào thì là vậy, bởi vì là cái chương trình bán vé thành ra chúng tôi không có mời, cho nên chúng tôi không biết được là tất cả những người tới dự đây là những người mua vé họ mua từ đâu. Nhưng mà nãy giờ thì chúng tôi tiếp xúc thì có những người từ Houston, Texas,
Qua bên đây có những người ở trên miền Bắc Cali cũng xuống đây là thấy rất là hai người ở đây thì đã gặp sự Long Beach cũng gần đây hôm qua và có một người ở Los Angeles ở New York đó, thì nói chung tôi đi vòng vòng thì gặp một số người hỏi thăm thì tôi cũng hỏi họ từ đâu đến thì họ giới thiệu sớm hơn có một người hai vợ chồng thì cũng đi dự trong này và tôi có hỏi cho hai người đó từ Việt Nam qua bên này đi đầu tư đi bán hàng thì nghe cái này đi quá đó thì họ có đăng ký tới dự thì anh nói thành ra là đối với chúng tôi thì chúng tôi rất hoan nghênh tất cả các cái doanh nghiệp từ các nơi bởi vì không phải chỉ kêu gọi đúng để phát triển cộng đồng mà chúng tôi muốn tạo đây là một cơ hội mà đoàn kết và gắn kết với những cộng đồng bạn với những cái doanh nghiệp khác để mà cùng phát triển doanh nghiệp chứ không phải chỉ có kêu gọi đúng mà thôi. Dạ vâng, thưa ông như thế này nữa rằng như anh nói đó là có nhiều người họ đăng ký dự lần này nhưng mà đến từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên thì được biết rằng là headquarter của Baba thì nằm ở miền Bắc California, nhưng mà tại sao thì ông chọn ở miền Nam California để ông làm sự kiện này, cũng như là ông thấy nhiều cái tiềm năng, đặc biệt là nền kinh tế người Mỹ có việc ở tại vùng này? Thứ nhất là gì? Bởi vì là nếu nói một thành phố mà đông người Việt Nam ở đông nhất ở ngoài Hoa Kỳ là ở trên đất Hoa Kỳ đó là thành phố San Jose. Nhưng mà nếu nói cái vùng cái vùng đây là cái vùng Orange County, tức là cái vùng Cam này đó, thì chúng ta có trên 300 triệu người, theo tôi là biết là gì. Thì đây là nói chung đây là cái nôi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vì vậy chúng tôi thấy rằng là làm tại miền Bắc Cali và chúng tôi có những cái quỹ mà họ mạnh mà họ sẵn sàng tài trợ, cả có những cái quỹ mà họ coi như là gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là những người có những cái ý tưởng thôi, nếu giới thiệu họ nghe được là họ cũng đầu tư, tức là cái rủi ro rất lớn nhưng mà đó là gọi là đầu tư mạo hiểm thì cũng có bằng. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà phát triển cùng chung với cộng đồng không vì chính trị, bỏ qua chính trị, chúng tôi chỉ vì coi như là thương mại, thì chúng tôi thấy rằng cộng đồng người Mỹ có việc, bởi vì những cái quỹ này họ đi nhiều nơi, họ tài trợ nhiều cái dự án của những cái sắc dân khác, thì chúng tôi nghĩ là tại sao chúng tôi gom được mười mấy cái quỹ ở trong tay như vậy, thì tại sao chúng ta không mang những cái quỹ này đến cộng đồng của chúng ta để mà họ lắng nghe và họ có thể đầu tư vào để phát triển cái doanh nghiệp của trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vì vậy chúng tôi mới chọn cái nơi Orange County là cái nôi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thành công. Thành công chúng tôi không phải là chúng tôi làm được gì, nhưng mà thành công của chúng tôi là cái mong muốn rằng những cái quỹ này đầu tư vào những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những cái dự án của cộng đồng người Mỹ, thì chúng tôi rất là vui, bởi vì đó là cái mong muốn của chúng tôi, và như vậy được như vậy thì chúng tôi là thành công. Thì thưa ông, một điều nữa là khi mà làm ăn đó ở bên Mỹ này, mình có thể đi thẳng vào nhà bang hay là trình bày những dự án đối với nhiều cái nhà bang khác nhau, mình cũng có thể là gọi vốn. Tuy nhiên thì đối với Baba, những cái tổ chức như ông nói là ngày hôm nay ông mang đến cả hơn 10 cái nhà đầu tư đến đây, thì như vậy bên Baba có những gì nổi trội hơn đối với những người mà họ đi việc với nhà bang ạ? Trên cái khác là gì? Anh đi đến ngân hàng thì ngân hàng sẽ ngồi đó, anh đi đến tìm họ. Thì cái ăn nói, cái giới thiệu họ sẽ không có lắng nghe bằng họ đến mình. Thì họ đến mình thì họ sẽ lắng nghe mình cặn kẽ hơn, kỹ hơn, và khi họ sẵn sàng họ đến thì như vậy là họ đã muốn đầu tư, họ còn cái quỹ và họ muốn đi tìm khách hàng. Thành ra là họ đến mình thì cái cơ hội để mình được thành công nó nhiều hơn là mình đi đến ngân hàng. Bởi vì là một doanh nghiệp, một người làm ăn ở đất Hoa Kỳ mấy chục năm nay, tôi đã trải qua rất nhiều cái tình trạng đi tìm ngân hàng, nhỏ có lớn có, trong quá trình chúng tôi phát triển. Thì khi mình đến người ta mà mình tìm người ta để mình muốn giới thiệu họ, thì cái vấn đề là cái xuất sắc là mình thành công hơn là người ta đến mình. Người ta đến mình thì ngay đó mình đã nắm trước là 10-15% rồi. Còn lại là khoảng chừng 90-85-90% là do cái chương trình của mình, do cái cách giới thiệu và cách mình trình bày. Và như tôi nói, anh đi đến ngân hàng chắc chắn nếu anh có những cái quỹ mạo hiểm, có những cái chương trình, ví dụ như tôi lấy ví dụ như là người ta nói anh vay ngân hàng lúc anh mạnh là tại vì ngân hàng nó cho vay
tiền những người đang mạnh là họ nó nghĩ là mình có tiền để mình trả, còn anh đã yếu thì đó mình đánh cờ bạc. Trong khi đây là những cái quỹ mà họ sẵn sàng họ đến và họ cho vay hoặc là họ đầu tư cho mình luôn, với cái mạo hiểm của họ sẵn sàng để họ làm. Thành ra đây là cái câu hỏi rất là tốt, vì cái đó là cái phương thức là mình mang cái nguồn tài chính đến cho cộng đồng, thay vì cộng đồng đi tìm cái nguồn tài chính. Ngoài ra em được biết rằng bên Ba hàng tháng như vậy đó đều có những cái gọi là online hay là nó có khách hàng từ mọi nơi, đâu đó là một hình thức gọi là hướng dẫn người ta có thể làm những thứ như vậy đúng không? Nên đúng, chúng tôi có hàng tháng những người member được lên, bởi vì chúng tôi có rất nhiều người đăng ký, nhiều người member ở khắp nơi. Ví dụ như là ở bên Nhật có, ở bên Hà Lan có, bên Thụy Sĩ có, bên Canada có, rất là nhiều nơi. Mà nhiều người là có những cái chương trình lớn có thể họ về, nhưng mà có những chương trình như là perfect này tất cả những thứ thì họ có khi họ không về được. Thì chúng tôi luôn luôn tổ chức những cái chương trình online để gọi là Zoom thì như vậy thì tất cả những người member là được có thể đến để join và đặt câu hỏi, đặt vấn đề cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái việc những cuộc sống của mình làm, và cũng như là để mình luôn luôn mình kết nối với nhau thông qua bằng cách là trực tiếp, nhưng mà mình cũng qua cái mạng để mà mình có thể giữ lửa để giữ cái tình cảm, để giữ quan hệ, để mà mình giữ cái networking để mình có thể tiếp tục mình thay. Dạ thưa cùng thưa ông, được biết rằng khi chương trình này được phát lên từ khắp nơi trên thế giới thì người ta có thể xem cái chương trình này, và thậm chí là người ta có thể liên lạc về Ba, mà nhân cơ hội này chia sẻ rằng với cái quỹ đầu tư của Ba có thể đo được á, thì cái mức cái độ là từ khoảng nào cho đến khoảng nào? Đến hiện nay thì như tôi nói đây, hôm nay thì có 10 cái quỹ đầu tư, trong đó thì quỹ của Ba là cái quỹ 50 triệu. Thì Ba đã đưa một cái quỹ ra là của hội là để coi như là đầu tư vào những cái dự án của người bị đồng nghiệp, và chúng tôi mong muốn rằng những dự án đó chúng tôi không muốn đầu tư vào những dự án lớn, bởi vì những dự án mà lớn thì họ có thể kêu những cái quỹ khác, những cái quỹ mà có tiền nhiều hơn, hoặc họ coi như kêu người giống từ ngân hàng. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi muốn đầu tư vào những cái dự án nhỏ, những cái startup, những cái chương trình mà chúng tôi thấy nó hay, nó tạo được cái việc làm ở trong cộng đồng, những cái việc tạo cho thêm việc làm cho ở Việt Nam mình ở đây, thì là chúng tôi là mong muốn là đầu tư vào những cái chương trình đó hơn là đầu vào những cái chương trình để kiếm lợi nhuận cho nhiều. Đối với chúng tôi thì đầu tư vào lấy được vốn là chúng tôi mừng, miễn là chúng tôi thấy cộng đồng phát triển và tạo được công ăn việc làm cho người Việt Nam tại mặt hiện nay, thì đó là cái mong muốn của chúng tôi, và đó là cái quỹ chúng tôi làm ra là để là giúp và đầu tư vào những cái ngành nghề, những cái chương trình và cũng như là những cái công ty mà cần vốn anh xem, đặc biệt là tạo công an việc làm cho người Việt Nam. Tuyệt vời, thưa quý vị, đó là đôi lời chia sẻ của ông David Dương, chủ tịch hội Ba. Ngày hôm nay chúng biết rằng là ông David Dương rất là bận rộn, rất là nhiều người ta đang giao lưu với nhau, và chương trình thì cũng sắp bắt đầu rồi. Một lần nữa rất cảm ơn ông đã chia sẻ những chiều qua, chúc nhiều sức khỏe cũng như là chúc cho cái sự kiện ngày hôm nay. Đó là anh Mai Tiến Dũng đúng không? Anh Mai Tiến Dũng của TD Media. Để quý vị khán giả có thể thấy rằng biết được là mình giới thiệu như thế nào và cái việc làm như thế nào để người ta có sự chuẩn bị với cái những dự án sau này không có ngần ngại mà mạnh dạn hơn, là tại vì mình học được qua những cái chương trình ở trên cái chương trình của TV Media. Nhận lại như vậy thì lần sau có thể đăng ký để mình đi vào vốn nếu mình cần. Đó là anh Mai Tiến Dũng và anh David Dương, tỷ phú David Dương mà con, trên phỏng vấn trên TV Media. Đây là sự kiện của các doanh nhân của các công ty nổi tiếng đó mà con, thì hợp mặt với nhau ra mắt sản phẩm đó mà con, và kêu gọi đầu tư. Tình hình là rất là đông khách tới tham dự bữa nay rồi mà con. Đây là giới thiệu sản phẩm về khô bò. Đó.
Thôi mà con phố Calibosa TV và Lý Đô Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV và con Facebook phố Calibosa TV. Truyền thông báo chí bữa nay thấy có Việt Face TV, có cái bằng là chị Amy nè, Amy Phong West mà con tới tham dự đó mà con. Có chị Amy Phong West nữa ha. Các dân cử thì thấy có chị Amy Phong West. Đó. Chương trình này là của các đại gia nhà đầu tư nổi tiếng đó mà con. Đó. Của anh tỷ phú David Dương tổ chức các bạn. Bây giờ chương trình là sắp qua bên kia. Mình qua bên phòng bên kia ra sao không bà con? Bà con bên phòng bên kia là tổ chức bên diễn văn khai mạc là bên phòng bên kia bà con. Ở đây là tất cả phòng bên đây là của những doanh nhân ta giới thiệu sản phẩm thôi. Chị đang vô sign up nè em. Đấy. Đây là phòng chánh rồi bà con. Đây là hội trường mà con chuẩn bị họp báo ở bên đây nè. Có gì bà con ủng hộ em phố Calibosa TV và Lý Đô Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố Calibosa TV bà con.
Cảm ơn tất cả bà con ủng hộ tài trợ cùng hôm sau bữa nay bà con. Cảm ơn anh Michael Võ, lý đồ sòn trong school, anh Andy Auto Repair, anh Richard Long chuyên môn lo âm thanh ánh sáng và tất cả các show, chị Kim Khuyến nước Mỹ Yên Long, hay là chị Hoa hậu Lâm Châu, hay là anh Quốc Thái QT Golden Makeup Play, chị Hoa hậu Ngọc Hiền của California Karaoke, hay là chị Hoa hậu Hana Ngọc của Salon đối diện Phúc Thọ nhiều. Hay là cảm ơn cô An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, cảm ơn anh Mai Dũng Tàu, SM lên host thành phố Phan Thành Hoa Lê, cảm ơn chị Hoa hậu Thanh Mai, Thẩm Mỹ Duyên, Hoàng Kali, Thẩm Mỹ Khang Nam, Mai Sư Thị Cắt Lại nhiều đã tài trợ cùng phóng show bữa nay. Cảm ơn hệ thống trà Lucky nhiều tài trợ cùng phóng show bữa nay. Cảm ơn Tony cô Sola USA nhiều tài trợ cùng phóng show bữa nay. Cảm ơn chị Yến Hương của Dược Shipping nhiều tài trợ cùng phóng show bữa nay. Cảm ơn anh nha sĩ Thuận của nhà chị Mỹ Linh của có 4 văn phòng nha sĩ nhiều đã tài trợ cùng phóng show bữa nay. Bà con cần liên lạc trong khu Lục Linh Ký Bút Sạc với lại đường Bô Sa, hay là trong khu đối diện chợ Mỹ Thuận, hay là đối diện nhà thương ga Go, hay là trong khu Catalina. Cảm ơn anh nha sĩ Thuận và chị Mỹ Linh nhiều đã tài trợ cùng phóng show bữa nay. Cảm ơn anh bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng và ông xã của chị. Đây thấy có anh Nguyễn Minh Chí tới nè bà con. Có anh Nguyễn Minh Chí nè, Nguyễn Minh Chí với lại chị vợ của anh Nguyễn Minh Chí tới, thị trưởng Nguyễn Minh Chí. Cảm ơn anh bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh Trúc nhiều đã tài trợ cùng phóng show bữa nay. Đây là sự kiện của tỷ phú David Dương mà con, gặp tất cả các nhà đầu tư đại gia ở Nam Cali, chuyện đầu tư làm ăn đó bà con. Cảm ơn bà con ủng hộ thành phố California TV và Lý Đô Sòn Cali TV dành người Việt Cali TV, Facebook phố California TV. Cảm ơn bà con ủng hộ em. Phố California TV số 99, phố California TV số 22, hay là Bộ Sa Cali TV số 9, hay là người Việt Cali TV, người Việt Cali TV số 9, hay là Lý Đô Sòn Cali TV, hay Lý Đô Sòn Cali TV số 9. Đây là anh David Dương, tỷ phú David Dương nào bà con. Nhân vật nổi tiếng nhất Nam Cali mình, thế giới luôn, người Việt Nam mình. Cảm ơn anh đã tấm lòng anh rất là tốt đã giúp đỡ cộng đồng xưa nay. Thì chương trình diễn văn cũng là hội nghị cũng sắp bắt đầu đó bà con. Đó là anh David Dương nói chuyện với lại anh Nguyễn Minh Chí nè, thị trưởng Nguyễn Minh Chí. Đây là ở nhà hàng 2S, khách sạn 2S nổi tiếng nhất Nam Cali nha bà con, gần Disneyland, chắc khoảng chừng vài phút lái xe tới Disneyland thôi. Cảm ơn bà con ủng hộ em. Đó, có anh Việt chị chú đang đứng ở chính giữa đó. Cảm ơn cô Kiều Oanh chuyên massage làm nail làm facial tận nhà nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con cần massage làm facial làm nail tận nhà liên lạc 657 669 3999. Cảm ơn nhiều. Đó là chút xíu nữa là sự kiện là sẽ bắt đầu bà con. Cảm ơn bà con. Cảm ơn hệ thống cho Lucky nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Cathy Thanh Ly Yến nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Chị Cathy Thanh Ly Yến thì chỉ có bán đông trùng hạ thảo và bán yến xào thôi nha bà con. Trong khu Catalina. Cảm ơn chị nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn Suka Chubity Shop thành phố Gango nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Suka Chubity Shop là nổi tiếng về tất cả thức uống bà con, nổi tiếng độc món đặc uống độc lạ Nam Cali, tất cả rất là ngon, nổi tiếng Nam Cali nha bà con. Ở đây có làm những cái món cho party á bà con cần những tiệc tùng cần những ly nhỏ nhỏ, đặc biệt là tiệm này rất là nổi tiếng Nam Cali bà con cần liên lạc trong khu 9772 Gango, trong khu QT Golden Marketplace của anh Quốc Thái. Cảm ơn nhiều. Này giống như là đại hội các đại gia bà con.
Tại vì các đại gia lớn là tỷ phú rồi kia nọ, bây giờ người ta có tiền người ta muốn kêu mấy người đại gia nhỏ nhỏ đầu tư làm ăn vậy đó mà, giống vậy đó. Này là của hội doanh nhân của anh Việt Mỹ của anh tỷ phú Đinh Dương tổ chức đó bà con. Good evening, everyone. We would love you guys to move toward the front of the room if you can. So please take a seat so we can begin our program. Chương trình đại hội của anh tỷ phú Đinh Dương bắt đầu. Sự kiện rất quan trọng của cộng đồng Việt Nam ở Nam Cali. Tất cả các tỷ phú bây giờ người ta họp, người ta gặp mặt mấy đại gia ở Nam Cali bà con. Ta muốn đầu tư đó mà ta muốn giúp đầu tư lúc đầu đó. Là đây là của hội doanh nhân Việt Mỹ của anh tỷ phú Đinh Dương tổ chức đó bà con. Ở khách sạn 2S nổi tiếng nhất ở Nam Cali mình, là cách Disneyland chắc khoảng 1-2 phút lái xe thôi. Ở đây bằng kia đãi ăn uống là rất là nhiều, thì ngoài kia có nhiều công ty giới thiệu sản phẩm này kiểu nọ rồi bà con. Thì chương trình cũng sắp bắt đầu bà con, có gì bà con ủng hộ phố cái Liverpool TV và Lý Đô Sòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố cái Liverpool TV bà con. Tại vì hôm qua clip mới đó, cảm ơn mạnh thường quân của em tài trợ cùng phóng sự bữa nay, cảm ơn nha sĩ Nguyễn Hữu Dũng và ông xã của chị ca sĩ Mai Thanh Trúc nhiều tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con cần mà chỉnh xương kia nọ, bảo hiểm đụng xe, tai nạn xe cộ đó, liên lạc anh bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng là đối xéo cái Civic Center đó bà con. Cảm ơn anh nha sĩ Thuận và chị Mỹ Linh nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con anh chị có 4 văn phòng nha sĩ ở Nam Cali bà con, trong khu Catalina hay là trong khu Lục Đỉnh Ký Trà Tam Biên ở Busa và đường Bướt Sạc, hay là đối diện Trạm Mỹ Thuận, hay là đối diện nhà thương Gango. Cảm ơn anh nha sĩ Thuận và chị Minh Linh nhiều đã tài trợ cùng phóng sự. So after the pitch event, we are going to go back to the other side for more networking and more appetizers. Cảm ơn Suka cho BT thành phố. So the party continues. So please come over here to this room right now so we can start the event and move up to the front. There's plenty of seats around. So let's fill all the seats towards the front. Cảm ơn Suka cho BT thành phố Gango nhiều tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn anh Michael Võ Lý Đồ Sòn cho School nhiều tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn anh Andy của Andy Auto Repair nhiều tài trợ của phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Mai Lê Tình Giang Mai Lê Yuri nhiều đã tài trợ của phóng sự bữa nay. Cảm ơn Quốc Thái Kiêu Thi Golden Marketplace nhiều tài trợ của phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Good evening, Orange County. Welcome. We're so happy to have you here. My name is Lynn Augustine, and I'm honored to serve as your host tonight for Pitch Perfect Season 4, Redefine. Pitch Perfect is one of VABA's flagship programs. For the past 3 seasons in Silicon Valley, this event has proven to be more than a pitch competition. It has been a launchpad where founders connected with investors, secured funding, and built lasting partnerships. Through the VABA network, several of our past participants have raised capital and grown their businesses. And tonight, for the very first time, we are bringing Pitch Perfect to Orange County. This season is our boldest yet, featuring 10 companies pitching to a panel of 10 world-class judges surrounded by investors, high-net-worth individuals, and partners who would believe in the power of innovation and community. For those of you who are new to us, the Vietnamese American Business Association, or VABA, was founded in 2011. Over nearly 15 years, VABA has grown to the most active Vietnamese American business organizations in the world, with more than 2,000 members across 12 states and 8 countries. Since our founding, we have hosted over 200 events, leadership forums, global trade missions, summits, pitch nights, and networking mixers. We've connected entrepreneurs with capital, created opportunities across borders, and supported charitable programs across the country. Our core values are support, advocacy, and networking. With our guiding belief, speak with one voice.
We aim to build more than companies, we aim to build legacy. Tonight's event would not be possible without the support of our partners. Thank you so much. Pismo Ventures, Global Chamber, Inland Empire Regional Chamber of Commerce, Startup Grind and TriNet, Galaxy Venture Capital, Venture Starters, and the China-US Business Association. We also acknowledge the leadership of our board, including our chairman, David Yeung, and our board member, Michael Yeung, whose vision drives VABA forward. To begin this evening, let's take a look at the story of VABA. Since its founding in 2011, the Vietnamese American Business Association has grown into a driving force for entrepreneurs, innovation, and cultural pride. Across the Vietnamese diaspora, with a vibrant membership of over 2,000 professionals, executives, entrepreneurs, and change makers, VABA connects leaders across 12 U.S. states and 8 countries, bridging industries, generations, and borders. Over the past decade, we've hosted more than 200 high-impact events, including business summits, global trade missions, and cultural celebrations, leadership forums, and our signature Pitch Perfect Startup Showcase. Pitch Perfect has become a cornerstone of VABA's innovation platform, attracting over 100 startup submissions annually from across the United States and Asia, connecting founders with capital, mentorship, and a powerful network of investors and advisors. Through this initiative alone, we've helped launch and accelerate dozens of promising ventures that are shaping the future of tech, consumer goods, sustainability, and beyond. But VABA's impact extends far beyond the border. We are deeply rooted in service. Through community programs, scholarships, and charitable campaigns, VABA has raised and donated hundreds of thousands of dollars to support underserved youth, small businesses recovery, frontline workers, disaster relief, and cultural preservation. In 2024, we expanded our mission with the launch of VABA Venture Capital, a bold $50 million fund dedicated to investing in visionary founders and scalable, socially driven innovation that aligns with our values and strengthens our ecosystem. Everything we do is anchored in our core values: support, advocacy, and networking. And our guiding belief that when you speak with one voice, you create not just opportunity, but legacy. Whether you are a founder, investor, leader, or ally, VABA is the platform to grow, give back, and make an impact that transcends generations. Đó là sơ lược về tiểu sử của hội quân. VABA is about connection, opportunity, and impact. Tonight, guiding our founders are 10 distinguished judges. They bring expertise across venture capital, technology, finance, health, and entrepreneurship. Please join us in welcoming them. First, we have JJ Richa, founder and managing partner at Pismo Ventures, with over 160 early-stage investments. JJ has helped technology startups reduce risk and achieve long-term success. Next up, we have Justin Cohen, managing partner of Culinary Capital, a $25 million venture fund with more than 20 years of entrepreneurial and cross-border experience. Justin has built a scaled companies globally and guided multiple successful exits. We also have Jasmine Jiang, SVP of Sunstone Management, managing member of Sunstone Advisors, a very active Southern California private capital firm, investing in diverse early-stage technology, entrepreneurs through innovative public and private partnerships. Following will be Adam Lewis, managing partner of Galaxy Venture Capital in Laguna Beach. His firm invests across industries ranging from AI and technology to real estate, hospitality, healthcare, and works with global partners, celebrities, and athletes to drive growth. Nathan Joyner, managing director of global technology investment advisory firm, bringing expertise in both public and private markets. Simon Shaner, managing partner of Queensgate Capital with a background in hedge funds, private equity, and franchise growth. Simon focuses on investments across education, hospitality, entertainment, and wellness. I'm also happy to have another female on the board, on the panel, Susie Engel, founder of Health Tech Strategies and an early-stage investor who supported more than 70 medtech and digital health startups, representing over $750 million in enterprise value.
Ashwin Reddy, growth investor in EOS Venture Partners, a specialist insurtech firm that invests between 7 and 12 million entrepreneurs reshaping financial services. Next, we have R.P. Garg, founder and managing partner at Catalyst Capital, focused on high growth, high impact companies. And finally, but not least, our board member, Michael Young, board member of Baba and Baba Venture Capital, leading a $50 million fund dedicated to scaling companies and creating lasting impact. Please join me in giving a round of applause to our judges. To officially begin tonight's program, it is my honor to invite a leader whose story embodies resilience, entrepreneurship, and vision. Please welcome the chairman of BABA, Mr. David Young. Good evening, everyone. Thank you very much for joining us tonight. This is the first night that we're bringing in Pitch Perfect to Southern California. And our hope is to connecting the venture capital, the banker, with the business community who want to grow. Even these people that start, people get new idea that want to do business. We also have our own venture capital here too. So our goal is to make connection between business and the venture capital banker. Put this way, the people get money. So I want to make sure that you all understanding that people do business, like myself. When I first started business, it's not easy to go and talk to the bank. Bank only loan money to the people who already make money, who already wealthy, who already get money in the bank. They loan easy. But when you do business, you have no money, or you don't make money, or you have limited capital, you can get a loan. But luckily, that we have all the church here tonight, the people have venture capital, people who get money, people willing to take risks, people willing to invest into your idea, your growth. And this is what I found out lately in the last 20 years. This is a start. When I started 40 years ago in my business, it's really tough. So therefore, we're successfully doing the 3 seasons in Northern California. We get venture capital invest into company and business. And we see that is a very successful. Why don't we bring it down to Southern California? We consider that Southern California get the most Vietnamese American who reside here. And that's why we want to connect for the investment. Not only that, like many people here tonight, you're probably not here for the money. You're probably here to learn. And you're here just to make connection for your business, for friendship, for whatever is there. But I appreciate that I see that 200-something people that registered tonight, that come in. I would thank you all, each of you that you present here tonight, because without you, we won't be able to have a successful event like tonight. We thank you all the church that are willing to come and willing to sit there, listen to all the pitch, and try to invest. And of course, all the pitch here tonight, they're all doing all this in the hope that you invest into them. That's why we call pitch perfect. The perfect is what the connection that we want of you tonight that do it perfectly, that match. So you all can invest. People need money. People get money. You all can make it connect and try to do business together. So I will not take more time. I just thank you very much for you joining tonight, and I committed to do more and more events down in Southern California because I see a successful tonight.
And I think that this is a partnership between VAPA and all of you, here in Southern California. Well, some of you from Northern California, some of you I heard that from in Los Angeles area and all. So I want to thank you, everybody. Thank you, all of you. Make sure that after this, there's more connection, more networking out there. Please enjoy your night tonight. And everybody, lucky. And David, yeah, let's bring it up to the front here real quick. David, my name is Alan Wolford, and thank you everyone for coming tonight. On behalf of all the VABA members, we want to dedicate this painting for you, the founder of VABA. You created the world. So this is a painting from Egypt with the original Egyptian cloth here. So the Egypt civilization built pyramids, built the world in the beginning of time. So I in hope that VABA does the same. So VABA will build the world as well. Thank you. Just one quick announcement. Ash, can you please come to the front from Ash from Auto Sushi? We're missing you in the front. Thank you. Thank you, Chairman Young. Now we arrive at the heart of the evening, the startup pitches. Each company will have 5 minutes to present, followed by 3 minutes of questions from the judges. This is 8 minutes to make their case, to inspire, and to convince. Founders, this is your stage. Audience, let's give them all the energy and encouragement they deserve. Our first presenter is the company called Swivel. Imagine booking your flights, hotels, and restaurants all in one AI-powered platform. With more than $700,000 in bookings already and a $30 million acquisition offer declined, this team is ready to redefine travel. Please welcome Sarah Figueroa and the team of Swivel. Hi everyone, my name is Sarah Figueroa and I'm the CEO and co-founder of Swivel. Let me just go to the right page. Perfect. We all have that friend. The one that's been everywhere, who knows that guy. You tell them that you're going to Paris and they say, skip the tourist traps, go to this place, ask for Zach, order the lobster pasta. They are the cheat code. They make you feel like the entire world was curated just for you. That's what we're doing at Swivel. We're creating a personal concierge in your pocket, scalable and intelligent. Oh, sorry guys. This remote is a little new to me. This current travel booking system isn't built for how we move today. The online travel agencies are outdated. I personally hate, and I know many travelers do, having to book this entire experience through fragmentation. You have so many tabs on your screen at once just to book one single trip. And yet these companies still manage to make $100 billion in annual revenue. But that's because there hasn't been an easier way to book in over 25 years. AI has entered the space, but every single platform kicks you out as soon as you go to book. It's just complete redirects, third-party links, and it's just broken flows. There hasn't been a platform where you can book, plan, and discover all in one single place. The travel industry is ripe for disruption. Swivel isn't just redesigning the interface, we're replacing the entire system by bringing the power of 20 plus apps and manual coordination into one across travel, entertainment, experiences, and dining. Because the best trips don't start with tabs, they start with a whisper, I've got you. Let me show you what this feels like. Babe, when are you gonna plan our trip? Let me ask Sky. Hey Sky, can you book me and my girlfriend a trip to the south of France? Of course, champ. I'll curate a trip that you and Kendall will never forget, starting with a suite at the Hotel Martinez. I'll reserve a vintage car for a scenic drive along the coast of Cannes.
Next, I can charter a private helicopter to take you over to Saint-Tropez. Afterward, you'll head to Casa Amor, bottle service awaiting, and I heard the DJ's worth staying for. In the evening, dinner at Kimagawa. If this all sounds up to par, I'll send your trip over now. And just to confirm, will you be paying with crypto? Swivel is designed to help you build your entire trip with ease. Chat and call Sky, search, explore, and get AI recommendations. You can add hotels, private charters, dining, activities, all sorts of different things into your travel cart. This is checking out once. No redirects, no handoffs, just one seamless experience. Check out with crypto, credit card, Apple Pay, pay however you want. It's just once for all the things that you would need. Swivel doesn't just stop at planning. Sky can manage your entire trip, just like a true concierge. Swivel is built to outperform the competition. We have a dynamic approach to sourcing inventory. We tie directly into the GDS and APIs, but we've also created direct pipelines that connect directly with suppliers. What does this mean? It means higher margins, better rates, and more control. Swivel is built on an AI multi-agent system, meaning these AI agents that Sky has hired, essentially, and that we built, coordinate with the Swivel inner circle. Let me explain. These other AI agents call, text, and email hundreds of local experts, concierges, and brokers, so that they can get you the impossible, that F1 paddock pass that you've been wanting, that nightclub table that's been sold out, that villa that's not available online. This is beyond the searchable web. It's where ChatGPT and Perplexity stop and where Swivel begins. Our team needed a way to have a competitive advantage, an unfair advantage per se, in this market. And for us, that was the luxury crypto travel. And it just so happens that they spend 2.5 times more per trip. They travel often, impulsively, and globally, and the market is completely underserved. The $28 billion luxury travel market is wide open. Competitors stop with pay with crypto, whereas Swivel handles the entire experience. Sorry guys, I know my alarm. We have already hit 700K in bookings after launching September 1st of this year, and our revenue from our beta in August has already tripled from the month before. Given this, we do 10 to 30% of gross bookings. Our revenue model is quite simple, and we expect, given that we've spent nothing on marketing yet, to hit 10 million by the end of the year in gross bookings. Booking Holdings has already signed an exclusive partnership with us, and the CEO of Trip.com just joined our board of advisors, and we're actively exploring how Swivel can replace the very systems that built these companies for decades. I'm sorry guys. Travel isn't supposed to be stressful. It should feel like vacation. We're raising $4 million at a $19 million cap. It's already oversubscribed and it's moving quickly. I'll leave you guys with this. Travel isn't supposed to be stressful. It's not just about better bookings. It's about changing the way that people live, spend every single day. The sky is the limit. This is Swivel. Thank you, Sarah. Now we have 2 minutes for Q&A from the judges. Justin? Yeah, great presentation. Well done. Thank you. A couple of quick questions. I just wanted to confirm that, according to your numbers, your ARR is about 70K right now. Is that correct? Yep. And you're anticipating 1 million by the end of the year? Yep. Okay. And I just want to confirm that. And then help me understand your moat here. Help me understand why, a kayak isn't going to, what's the proprietary component of this? Yeah, so we're actually filing a patent on the cart
the travel cart, and the AI chat, as well as it's really underneath all of this. All the other systems are trying to just leverage just AI, right? AI can only do so much. So really it's our network from our team. I have 3 other co-founders. We've built an incredible network. We really do have hundreds of local experts and concierges and brokers on the ground. Like I said, this is ChatGPT or Perplexity can't do this. We have them all across the globe. If you want front row seats to New York Fashion Week, our AI will get that for you, and you only have to talk to one agent rather than hitting up all the people that can get you that access in Paris. So the proprietary thing is your network that you've built of hundreds of concierges across the world? Yes. Think about it like posts on Airbnb. But these are, they don't have to post anything, they just get messaged directly. Thank you very much. Of course. One more question? Is it over? That's it. Sorry, time's up. Thank you. Thank you, Sarah. Next, we have Powie Medical. Our next presenter comes all the way from Boston to tackle one of the most difficult challenges in healthcare and spinal surgery. Their modular screw system is safer, smarter, and more cost efficient. Please welcome Dr. Frank Hewer, CEO of Powie Medical. It starts now. Right. So my background, I'm a biomedical engineer, so it might get a little bit technical today. So Powie Medical, closer. A little bit closer. Yes. So yeah, so our goal is actually to provide the best posterior spinal fixation system, and yeah. Clinical challenge still is implant loosening. So once you get an implant inserted in 1 out of 4 patients, you see a picture like this, that the implant gets loose due to toppling movement. Well, the surgeon may say, well, let's put some bone cement in there, but bone cement actually is plexiglass. That's the same stuff what we use for sealing your house. And that's why also the FDA doesn't like it. That's off-label use. And that's why we saw this as motivation to develop an implant that works without bone cement. And just to give you a little education about spinal implants, the regular cases, you have your spine from the posterior direction, you insert a screw in the so-called pedicle channel, and what you see there, Mother Nature is not your friend. It's not round, it's a normal cross-section what you see there, and especially in weak bone, the implant can't start to loose and find its way back out from the channel. And we made an anchor that perfectly fits the cross-section of the pedicle channel, and we still have the screw incorporated separately in there. And once you curl this implant in, you also see that in this cross-section you have now a much better bone contact for the load transmission. And from looking off from above, you see that the screws, I call it sticks versus the paddle, right? You roll with a paddle and not with a stick. And that's why you have a much larger surface, and both effects contribute to much higher talking stability. So we measured this, of course, in an in vitro setting. We used some donor spines and performed a biomechanical experiment, compared it 1 by 1, fatigue test. Then we also had Dr. Kiapur from Harvard doing a finite element computation in a similar setting. Both studies resulted pretty much equivalent to 50% increase of stability, and this was found to be equivalent to a cemented screw. So we have a cementless screw solution for the same problem. Well, we thought let's not just bet on one horse as a company. No, you should provide the entire portfolio of treatment options. And that's why we cranked it up a little bit more and developed a full blown system around it. What you see are now the full components of this pedicle screw system. You see different head options to do fracture correction, scoliosis correction. Actually, those are unique solutions, all patented, right? Then you have this regular screw shanks. Titanium 3D printed will come next generation. And then you see the Tentarac, what I just showed you. Well, why is it so special? Because that's a modular system. The competition has a system. Usually, if you want to provide all those options, you have to have 500, 600 different screw types.
And we come across just with 80 components, and we have many more treatment options than competition, means we have a much higher inventory efficiency. So our business strategy, first of all, you should know the competition. So we compared it, level of modularity across treatment options. You see those are the competitive companies, 3/4 of the market, projecting $3 billion market, and not by revenue, but by features and modularity, we are there. And our business strategy is that in the first stage, we have already some collaboration partners lined up to co-align the portfolio of a screw base with some other implant companies, and you can use their infrastructure, logistics, sales, and so on to speed up our process to enter the market. Then, of course, we have very innovative things in our pocket to attract new customers, and then repair the scaling, because the bread and butter, what I saw, the regular screws can be manufactured with a high gross margin of more than 90%, and that's why we can really push hard on those market prices here. And the third one, I really checked the water with LinkedIn. I started a LinkedIn channel for 3-4 months, and the result was 20 different distributors all across the world were approaching us, and this was the moment when I had to stop because, we are not quite there yet. So, core team, engineer-oriented, R&D-oriented still, so we are doing development, finalizing everything. And you can also see it by experience, so we did it several times to bring stuff to the market. Patent portfolio, 57 filed, 24 granted already. And the summary, why should we invest in Power Medical? Because we want to provide the best posterior fixation system on the market. We have the first cemented anchor at all. And we have a super efficient, capital efficient system in our hands with more than 80% savings in capital. And we are not focusing on a niche, no, we actually provide the full scale of treatments. We have a strong international interest already and received some pre-orders. And we are self-funded, bootstrapped currently, debt-free, and ready to move the needle. There are some awards already, what we collected, and thanks for your attention. Thank you, Frank. Just as a reminder to please complete the scorecard during the Q&A so that you can pass it down at the end so that we can collect the scores. Yes, Susie, do you have a question? I'd like to know a little bit about your reimbursement strategy and what that looks like. And then I know you mentioned that you have quite a few patents and pre-orders. On the patent, how much patent life do you have? Are they international patents? So it's all accumulated. It's 57 international, United States, Europe, and so you name it. And it's divided in 15, 16 different families. And then here's just these patents per family. Reverse technology, you have the screw incorporated in this blade, you just reverse it and you get it back out. So there's nothing that opens, deploys, or anything. And that's also the beauty of it. So you can use existing reimbursement codes, or what does that look like? On reimbursement codes, this will run as a regular pedicle screw, so there's no problem with that. Okay. And FDA, what's your FDA pathway? FDA, so we will do the submission in 6 to 8 weeks, so we perfectly have actually passed the mechanical testing already. And now we're doing the cleaning, sterilization, there is a little bit more to do. But 6 to 8 weeks ready to submission, and then we should hear back by the beginning next year. Can we take a question? Other side, other table? What's the expected revenue for the first couple of years after you actually get out there and work? Right. In the first year, I'm expecting $1 million, $1.5 million, because I would like to start slow to collect experience, do the final improvements on the sets, because you have a lot of extensive inventory going on. And then the second year is the most interesting one. So the second, I would say in the third year, we could easily end up with 20 to 30 million revenue. And what do you see as your competitors' revenue at this time? I mean, just in general, some of the main competitors, where they were when they actually started and launched in terms of, so you need to now adopt and take some market share away. So I also know my collaboration partners, what I'm trying to line up is that they did similar things, right? So they ramped up slowly the first 1, 2, 3 years. But then there's other companies based in San Francisco, for example. Thank you, Frank. Time's up.
Judges, you have 30 seconds to complete your scorecard. Thank you. Next up, who doesn't love sushi? Auto Sushi. Innovation is not just in technology. Auto Sushi is reinventing the sushi experience with authentic Japanese cuisine and a polished, scalable restaurant model. Please welcome founder Ash Sintas. Hi, I'm Ashley Sintas. I'm the founder of Odo Sushi. I have 17 years in scaling hospitality brands globally, and I'm here to build Odo, the next sushi concept. That's what King Salmon, if you have not been to us yet, it's the #1 seller. So Odo is Asian fusion, polished casual, refining sustainable dining. So our menu is 100% sustainable, we're 100% gluten-free, and we're really targeting the middle market here. So if any of you guys love sushi or been to sushi, it's either very luxury, like the Nobus or the Zumas, or it's strip mall sushi or mall sushi, where it's really inconsistent or not very sustainable, not great quality. So we're going right into the middle with our sushi brand. For the sustainability background, I come from generations of sustainable fishing, so that's my grandparents right there. That's his fishing boat. He pioneered the fishing industry in San Diego. At the time, that was the largest fishing boat in the Guinness Book of World Records. But they basically about that is that it's rooted in everything that we do. Protecting the oceans is super important to us. We're completely plastic free, and we are certified with MSC, ASC, and BPA certified fisheries, and we do responsible farming for any of the meat that we put on the menu as well. We opened our first location in Laguna Beach last year. We are on track to do $3 million come November. We're doing $60,000 a week in sales, which is roughly $882 per square foot in revenue. We just won this week. We won Best Sushi in all of Orange County by the Orange County Register. We won Top Date Night Spot, Top Happy Hour, and Best Burger. Our prime cost is 62%, and our repeat rate is already 25%. So we're already achieving best-in-class operational standards on our metrics. We're also 4.7 on Google and Yelp, which I think is also very important. So just some more data on us. In the last 5 months, we've done over $1 million in revenue. We've grown 67%. It was funded by myself and an SBA loan, so we're completely capital efficient. Laguna will pay itself back within 2 years. So why now? Why is sushi the next big polished casual opportunity? Well, there is no, as I mentioned, middle market, and polished casual is the rising trend when it comes to dining. And consumers want traceability, they want health, they want sustainability. 90% of diners prefer restaurants with strong sustainability backgrounds, and they're willing to pay more for it. And they want a vibe, and they want something that they can have an experience-driven dining. But we're not just filling a gap in the sushi space, we're creating an opportunity to lead and own a category. So there's no one right now doing health and wellness and sustainability with Asian or polished casual, so we plan to take that market. The sushi industry is a $7 billion market. It's projected to double by the time of 2030. The polished casual dining market is $315 billion, and it's growing at 5% every single year. So as you can see, there's people who own luxury, sugarfish, sweetfin, etc. They own fast casual, but there's no one owning the middle market, where it can be premium experience, but also at an accessible price point. Oops, how do I get back? Okay. So our plan is, in 3 steps, is launch and prove the concept at our Laguna location, which we've done, do a halo effect by scaling into 2 to 3 more locations, and then 3, continue to expand into coastal markets. So we're in LOI negotiations right now with the Dana Point Harbor and then a location in Del Mar. Okay. Next one. We need some IT support.
marketing information. Where is it? Oh, okay. Okay, that was that one. And then these are just the metrics that we plan to do. In all, with the next 2 locations in a year, we'll do 18 million in revenue, and we'll have a 30-month average payback. But we're not just restaurants. We do plan to get into owning our supply chain, which would continue to create a moat for us. So sustainability and the vertical integration will be our moat. As I mentioned, I have generations of experience of doing this, and so we plan to bring that into controlling our sourcing so we can have better profit margins. It's no different than what Nick's restaurant group, that if anybody's been to Nick's concept, does with their, they own their own meat purveyor. Sugarfish does it with their own seafood as well. So again, to control the profits, control the quality. So we plan to do that in the next few years as well. So we're raising $4 million at $20 million pre-money valuation to open up the next 2 to 3 locations, $18 million in revenue, prove that we can repeat this and scale it, and then do break even within 30 months. So this is the team. Kurt, we've all worked together before. So Connor, who's my chef partner, him and I actually did a Series A for a sushi concept, and that's how we met, and we scaled that to a national chain. Alicia and I have worked together in the past as well. She's done marketing and branding for hospitality concepts for the last 15 years, and then Kristen has done hospitality finance as well for the last 17 years. And basically why we win is because we already are capital efficient. We've all done this before. We have a brand friendly with our takeout program. We have a ghost kitchen already, and we're CPG ready. And as I said, we're the Nobu quality with everyday accessibility. And our long-term vision is to be the Hillstone of sushi, or what Javier's has done with Mexican food, to get to 8 to 10 units by 2030, maintain our supply chain, and mirror the growth of beloved carry-defining hospitality brands that scale slowly, stay special, and drive loyalty for quality. And that's it. And I normally go with faces, but if any of you guys would like to go to Oda, we're in downtown Laguna, and I promise you you'll enjoy it. I can't wait. Sustainable, gluten-free? Yes, I'm there. Thank you, Ash. Let's start with a question from judges on that side of the table. Hi, I was just wondering, what is the square footage that you anticipate in future locations across the country? It looks like you have quite a variance between where you're at in Laguna and you have, I saw a location that looks like this 10,000 square feet. Yeah. What do you see as kind of the standard going forward? Our standard will be anywhere from like 4,500 to 6,000 going forward. The Dana Point Harbor will be just under 6,000. Laguna Beach is the test concept. Our first location is 3,800, and then the Del Mar one, which is more of like our bigger coastal concept because it has just more high density in that area. That would be probably the largest, going 10,000. But we want to stay between 4,500 and 6,000. And then on that 4,500 to 6,000 square feet, what do you project the revenues to be, and what do you project the store level EBITDA margins to be on that? Yeah, so for example, the Dana Point Harbor, that's around that square footage. We think it will do 8 to 10 million, and ideally anywhere from 12 to 20% EBITDA. The Del Mar one, we think it will do 10 to 15 million, and we would like to hit anywhere from 15 to 20. Thank you, Ash. Judges, please complete your scorecard and pass it this direction. So pass it to Michael, and then we can pass it to our pit here. Thank you. So in order to eat sushi, we need money, right? So we're going to move from food to finance. USV Bancorp. This is a history in the making. The very first U.S. bank founded by a Vietnamese entrepreneur in Texas. Built on trust and empowerment. Please welcome Jean Nguyen from CEO of USV Bancorp. Everybody, good evening. First, I'd like to thank you, Mr. David Yun, for giving us opportunity to participate in this physical fair, and thank you for VAPA team who really support us, put us together today. The name already tells you what we are doing. We are building the first Vietnamese American-owned bank in Houston, Texas. Actually,
There are no Vietnamese bank currently in America. If you have a chance to come to Houston, in Bel Air Street, where 70% of Vietnamese doing business, there are no Vietnamese bank here. It's all Chinese, Indian, Korean bank, American bank. Look at what we have, zero Vietnamese, only on the street. There are no Vietnamese bank, and 70% business owned by the Vietnamese people. Unbelievable Winway Bank. So, in 50 years, we are here 50 years, and we won't be able to have a bank. And I try to find a solution for this. We don't invent any new model. We just follow up a model that the community bank that owned by the Chinese people in 73, East West Bank. They start with $1.5 million assets. Today, they're $70 million. And their earning income, net income is $1.1 billion in 2022. What they did, they only vowed to serve the Chinese American, bilingual Chinese and American. We follow this model, niche market in Vietnamese. So, but we have much more advantage because technology is changing so quickly. So we'll be able to leapfrog using technology and we can move very fast. So, in order to, this is the problem we have right now. We don't have no bank. So we try to solve problem by forming a bank. I call it USB. It means US and Vietnam. Right now we are Bangkok. We don't call us USB Bank because we still in the review by the Federal Reserve Bank and OCC. One thing that I try to stress here, I was able to raise $31.5 million from the Vietnamese people in Houston. 90% of that, 31.5 million come from Vietnamese. I haven't reached out to all the community to raise the money. And currently, I come to Houston because I come to LA because LA is the biggest Vietnamese community. And right now, I need another $18.5 million. The federal authority require a minimum $30 million to open a new bank. We meet that already. The Federal Reserve require the board member, 3 board members, much than 20 years experience in banking. We already meet that. And they have reviewed that. So we able, hopefully in November, we'll be able to get the license. $30 million, I can open the bank in Houston. $50 million, I can open the branch in California, in Los Angeles. So what we did, we found the merger bank in September 22, and then after that, we were able to raise $31.5 million. Once again, I say that money only coming from the Vietnamese people in Houston. I haven't reached out to any other ethnic group to raise the money because I want to prove to my people it's our bank, it's the Vietnamese bank. We build it for our next generation. So hopefully in November, we will receive a license. So the director, I'm sorry, I don't know. So we have 7 board members. I'm the founder of the bank, and one of our co-founders is, we have 2 Vietnamese, and 5 foreigners, 4 American, and 1 of my friends. So besides, I was able to raise $31.5 million with
50 slides. I only have 10 slides here. So if you need more information, go to website. We have everything there, but we don't have update of our presentation because every time we try to update anything, our legal counsel took 4 months to review it. So, so if you find something very old there, it means we won't be able to do it. Banking is very strictly regulated. What I say today is what I only allowed to say. I cannot say ever that my legal counsel not allow me to do it. Why we try to build a community bank? A Vietnamese community bank owns 51% voting right by the Vietnamese people. Because we want to support unbanked Vietnamese. People in nail industry, $10 million revenue, they still do everything in cash. The Cambodian people in the industry, they do everything in cash. In order to help them, we need a special treatment. We need the condition lending much more easy for the community. That's why we must get the license at the community bank. We not. So the market side, we're looking at the Vietnamese people in America. We have 2.3 million people. We generate about $50 billion a year. That money sits in the bank. Thank you, Angie. Okay, thank you. Yeah. Will I have anything on my website? We'll definitely have room. I know everyone will have a lot of questions, but we'll have time afterwards, after the pitch event on the other side. Answer any questions. All right. Question from this side? Maybe help us understand the ask. Are you raising money? You've reached your 30 million goal. Are you looking for venture? Minimum requirement to obtain a license is $30 million, but the maximum is $50 million. With the $30 million, we are able to get the license from the Federal Reserve Bank and OCC. So we only submit the application and they are reviewing it. So if we have another $20 million, we'll be able to grow quickly, maybe open a new branch in Los Angeles. But we only meet the qualification requirement of the federal authority. Thank you very much. Any more questions? Yes, one more. So, as an investor in the bank, what would the return profile look like over the next, let's say, 3, 5, 10 years for someone coming into this revenue? The industrial norm for the bank is annually 22%. This number will only submit to the Federal Reserve for approval. So today, if you put $1 million in my bank, 7 years, 10 years from now, your return is $6 million. So you make $5 million, 22%. Wow. That's why people build bank, sell bank every 7 years. And the number have to be reviewed and approved by the authority, and they will keep track that we perform that number. Thank you. He does have a table next door, so we can just visit the table for additional questions. Judges, please complete the scorecard. Pass it to the edit. Next up, we have Dinero, serving the 3.5 trillion Hispanic market. Dinero is creating financial freedom through a bilingual digital wallet that combines remittances, credit, investing, and even home financing. Please welcome Carlos Arellano, CEO of Dinero. Good evening, everyone. First of all, thank you to the people at VAVA who put this amazing event together and this audience that saves the trip up to Silicon Valley. That's where we usually do pitches. So it's nice to see events like this in Orange County. So thank you very much. My name is Carlos Orellana, co-founder and CEO of Dinero.
Dinero is a digital bank, hyper-focused for the Hispanic market here in the United States. There's 60 plus million US Hispanics, the ones that got on the list. I'm sure there's a few other millions that have not been accounted for, but at least for the 60 plus million US Hispanics, even with $3.5 trillion in contribution to the GDP, they still lack a lot of financial literacy, communication from banks and services, mainly because they don't speak their language. I'm not talking just about the Spanish language, but their culture, traditions, and they don't focus in obtaining that influence from the fastest growing market here in the United States in order to gain their trust, right? The trust to be able to bank and do financial transactions with such banks. But yet still, us Latinos and Hispanics have one of the largest deposits, balances in banks combined with checking and savings. We control $1 trillion in bank deposits. That's a lot of money. If we just tap into a very, very small percentage of those deposits, we have a massive addressable market to transact remittances, insurance, real estate, mortgage, services, credit, and so on. We're doing a lot of things different. Why would you want another debit card? If you already have 4 or 5 in your pocket, why would you want to obtain another bank account? Well, it's very important. I remember something when I was a kid, and the teacher taught me and said, if you give a kid $5 to go buy a coloring book and crayons, they're going to come back with candy. But if you go ahead and buy the coloring book and crayons, then they're going to get creative and start learning and drawing. Well, same initiative what we're taking. We partner up with 70,000 brands from Costco to Walmart, Nike, Adidas, across the country. And what we've done is create the same credit card reward system, but this is for debit cards. So every time somebody swipes the Visa Dinero card, you get anywhere between 2 to 10% cash back from all these top brands and local merchants. But the way we do it is, you have the option to get the cash, or you can also get and redeem micro shares from the top 10 public companies here in the United States. That way, they have that sense of ownership. They spend $200 on some Nike shoes, and the cash back is $10, and they are about to redeem it for a $10 Netflix or a $5 Netflix micro share or a $5 Nike share. Then that gives them that sense of ownership, creating a micro portfolio of understanding how Wall Street and stock investment work. You can always redeem it back for cash, or they can go ahead and gift it to family members or others within our wallet ecosystem. If they're into crypto, then they can go ahead and redeem it into Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and many others. That's one of the things that makes us very unique. I'll try and give you this demo. Another thing that we're doing very different. For all the merchants and all the businesses, unfortunately I can't go ahead and share the screen here, but I want to share it with the judges. Everybody remembers Pokemon, right? Well, what we've done is taken augmented reality and be able to monetize this technology for all the merchants, whether the big retailer stores, malls, or Oto Sushi, for example. They want to go ahead and drop virtual rewards to all their customers or to bring new customers. They easily go into our system, they drop as many rewards or coins to drive foot traffic to the store. They get a notification, there's an arrow there, and can you see that floating coin there, sir? So on your camera on your phone, when you get near the location, you tap into it, and if it's a $5 reward or a $10 reward, it automatically gets added to your wallet. That was 5 minutes? Yes, thank you, Carlos. All right, any questions? Any questions from Yes, Adam. In regards to your licensing, your bank licensing, trading, broker-dealer, can you give me a feel for how you're set up and layer
in that respect? Absolutely. We partner with some amazing banks, Chase being a correspondent bank here in the U.S. that holds our deposits as an FBO account, and Zenas Bank out of Puerto Rico, where we're able to do cross-border transfer instantly via the Visa debit network, 0 fees instantly. It stays in U.S. dollars to anyone in Latin America, so that way they can maximize the dollar, no interchange fees, and they're able to receive their virtual and plastic Visa card. Any other questions? Left side? JJ. Who's your target market, initial target, low-hanging fruit? All Hispanic and Latinos here in the U.S. Not all, just don't tell me all Hispanic. Who's your actual initial low-hanging fruit target market? Between 25 and 45-year-old. Yes. Any specific, as far as their revenue, is their revenue 100,000 or less, over 100,000? Usually 75,000 or less. I wish I could show the other screen, but we offer real estate service mortgage loans through different companies that we partner up with. So we serve as a hyper lead generation platform within our wallet. Thank you. Thank you. Thank you, Carlos. All right, thank you. JJ. Please keep your scorecard. Next, we have LifeCloud. This Boston-based founder is giving families peace of mind. LifeCloud is a secure AI-powered vault for life's most important documents. Please welcome CEO John Louie. So yeah, John from Boston, just like Dr. Frank, back screw that, very good. And I can see why this is a little confusing, but we'll see if it works. No, that was not the first time. Does it go? Okay, a little bit about me first, sorry. This is at the end of the beginning. So, went to MIT, lab for comp sci. The other part there is the Media Lab. My best friend was working in the Media Lab. And that's been combined since then to call VCSAIL, Pure Science and AI Lab. A lot of great content coming out of there, but what we had, and we started Data Stage, was we had our own proprietary neural net. And it was truly fascinating to be building a neural net back in the 90s, if you can believe it. To put it in perspective, we had 100,000 parameters, and today, the neural nets, the LLMs are like up to over 1 trillion parameters. It's just amazing to me, living through this 30 years, but we started with Data Stage, we got to Walmart, we got to Amazon, actually got to meet Jeff Bezos for a day. And then we sold that in 2000, started Vestmark. Lots of code, big trading accounting platform, 1 trillion assets under management, big clients, and then it got big enough for me to go and start something else. So you guys started LifeCloud just a couple of years ago. So that's me. And the big question for LifeCloud is, are you prepared to die? I know it's very ominous. Some of you are bringing it first, but are you prepared? So do you have a will? And if you do, that's great. It's a great legal way to pass on what you want to legally. Wills go through probate court, which takes about 12 months. A lot of people don't know that. So do you have I'm sorry. Very sensitive. Okay. All right, well, this doesn't matter. So do you have a trust? So trusts are great, obviously, to protect your assets, and your beneficiaries will get a hold of your assets much, much quicker. There's just tons of questions about what to do, how to get started. And if you haven't done any of that stuff yet, you're not alone. 76% of people in the US, roughly, or 80%, no one has even started estate planning. No one's ever done it. It's not something that we do, it's not something that we teach. It's not something we think is going to happen, despite the fact that 9,000 people die every day. And you can say, well, that's mostly people that are, going to die anyway. They know they're poor health, but there's close to 1,000 accidental deaths a day. It can be anybody, and you need to be prepared.
So LifeCloud is there to kind of embark on helping with this, what I would call a societal issue or challenge of being prepared. And so how do we do that? Like, what do we do? Well, we're going to use AI in a second here, but to start with, we start with what our proprietary platform that is, I would say, an unhackable document store. And the reason that we started with this foundational principle in building LifeCloud is because we're going to be putting life's sensitive documents in a place to give people to trust this is the marketing challenge. But we got the certifications to help market against that. But this is an unhackable document store. So you want to put your financial, your medical, your legal information in this LifeCloud. It is unhackable at rest. It's just unhackable. And it's to the point where the LifeCloud engineers can't see your data. Amazon can't see your data to be posted to Amazon. So we can't see it. We might know that you uploaded a will, that's like the only piece of information we know, but we do not know what's in it. We don't know your assets. We don't know anything. So, and again, we have the certifications to certify that we're doing what I'm saying. The other part is, you've got all stuff in there, it's great. You want to start inviting your family into your circle so that they have access to, well, you can decide who has access to what and when. Obviously, I would like to think your spouse would get access to everything. That's an option. Certainly for me, my kids don't have access to my financial information. But there is a process to go through to promote my kids to seeing everything when I pass away. So that's automatic. There's a process for that, get into it, but that's the other part of the service so that, they can get to all my stuff, like all the bank accounts that are probably on my laptop or on my phone, they can get to it immediately when I pass away. Versus waiting through probate court or finding out stuff later through court reports that show up later. So it's a very, very important thing to get access to everything as soon as possible. And then finally, we stuff an AI assistant inside the LifeCloud, inside the vault with all your information. So it understands everything about what you have. Is that a minute or is that? What's that? You're done, John. I'm done. Wow. We'll pass out your pitch decks and make connections. Judges, any questions? Justin? Yeah, thanks so much. You pitched me before, so I have the benefit of hearing some other stuff, but I'm curious what kind of traction you've had since we last spoke. Yeah, so there it is. So no revenue today, startup, we just signed our first B2B deal. Great, and we talked before, maybe people would like to know, how do you overcome the challenge of talking about death with people, right? People want to avoid that topic. It's critical what you're doing, I think. How are you addressing that? Well, I mean, through marketing, through marketing, there's different ways of marketing, but marketing through, I hate to say it, but fear is primarily what we were doing before. We want to ramp up, and of course, we're looking for a Series A, looking for $12 million, just go to the moon with this thing and really just blast it out. But yeah, it'll take a lot of marketing and education. So, yeah, thank you. What's your revenue model? What is your revenue model? B2B through partners, trusted partners like insurance providers, employee benefit providers, price low enough so the user does not have to pay. How much you follow? Thank you, John. $5 a month. Meet John next door. Yes. Thank you so much, judges, for your scorecard. We have 4 pitches left, so please stay with us, and then we're going to have 2, we're going to get a score from the judges, and the audience will also get to vote. So we get a winner from the audience and a winner from the judges. So please stay for the next 4 pitches. Next up, we have Apar Books. This next platform was built by contractors for contractors. Apar Books makes project financials, invoicing, and job costing simple and accurate. Please welcome CEO Myra Yu. Good evening, everyone. My name is Myra, CEO of Apar Books. I'm so excited to introduce Apar Books, an AI-powered construction financial intelligence platform, building a future where every project is complete on time, on budget, with profit.
This was my previous task when I worked in my family construction company. I swear, it could qualify as a recycling center. The task wasn't just messy. It was a snapshot of how most small construction companies handle their finances. Every time, my mom asked me, how much did we earn? How much have we already spent? I knew it would be a long night digging through bank statements, receipts, checks, and invoices. I have been stuck in these situations for over 8 years. It was frustrating. Don't start a company based on your passion, but start one based on what frustrates you the most. That's how Apartbook started. In US, over 50% projects are delayed. It caused abandoned jobs, lawsuits, and over 200 building loss every year. It's not because contractors cannot build, but because they're poorly management on both company and project level finances. Contractors need a simple and powerful financial management solution. Apartbooks is a solution. We combine our industry knowledge and AI to simplify accounting flow and suit users with limited financial knowledge. Our AI document intelligence reduces manual entry work. Our AI financial analysis can track job costs and provide financial recommendations. Apartbooks prevents 80% delays and turns 200 building lists into a growth. Why now? We're in the sustainable, timeless, and essential market. With $1.2 trillion invested into U.S. infrastructure and construction industry demanding a smarter financial management solution. We have a patent pending for our unique technology. We're an experienced team and passion for creative problem solving. There are 3.6 million contractors in the United States and 500,000 in Canada. Our TAM is 45 billion, SAM is 10 billion. Within the next 5 years, our sum is going to be 100 million. Our competitor is like a manual camera, powerful but complex, built for professionals. Apartbooks is like a smart camera, simple but fully functional, built specially for industry. With standout features, less learning curve, and a very competitive price. Apartbooks is not just another option, we are the best. For our business model, we have two revenue streams. Software subscription from $160 to $360 per month. Monthly bookkeeping service starting from $500 per month. Here's our team and combining professional from construction, accounting, and programming. All the planning in the world, it doesn't matter if we don't execute. That's what our go-to-market plan is all about. Building a branding through SEO, website, educational videos, advertising on Google Apps and social media, partnering with accounting firms and contractor schools via referral program. Finally, integrating with the platform like Procore and Builder Trains, we create a seamless ecosystem. We conduct 46 demos within 2 months, and 26% convert into a paid user, and 37% waiting for features. We already help the contractors save their time and money. Those early efforts have translated into $100,000 ARR. And it proves our model works, and first step to reach 100 million ARR. Contractors struggling with the financial management, Apartbooks is the solution. As we expand our marketing, branding, and functions, and with a strong go-to-market strategies, we're confident to reach 100 million ARR within the next 5 years. That's us, Apartbooks, built by contractor for contractors, turning financial complexity into clarity. Thank you. Thank you, Myra. Judges to the right side. Hello, Mira. Nice to see you here, actually. So congratulations on those tractions. So I like the place to talk about the go-to-market. Can you tell us a little bit more about, like, based on right now your
pay subscribers, which channel is the most effective channel, and where you see the growth and scalability there? Okay. The first 20%, which is the first paid users, come from cold calls. At the first initial market research, we conduct 1,000 cold calls, and that's converted from them. And the rest of the paid users come from different channels like social medias, SEO, website, and some of the referral by the accounting firm. That's why we wrote our go-to-market strategies. Everything is based on what we already practiced and we already tested. Of the futures, as we keep branding those, and we have confidence to reach more contractors in this industry, and we know they're there, and we know they need our platform. Yes, Susie. Just piggybacking on that question, do you have any idea what these initial customers, what your customer acquisition cost is now, and when you anticipate it to be moving forward? Yes, actually we're already cooperating, talked to the accounting firm and some of the contractor school, and so they're interested in cooperating with us because each accounting firm they have at least a 30% as a contractor clients, so then we can cooperate with them. So we're already working on that. And are you guys currently raising a round? Yes, we're seeking for C round and asking for 1.5 million, which will provide us 18 months runway to reach 2 million ARR. And very quickly, I assume that since you're working with Sage and Procore that you're sort of mid-market focused, is that correct? Because then you have Primavera and Oracle and all that kind of stuff in the high-end market. So are you mid-market GCs? So our target client actually is from small to medium size of business. I don't treat Procore and Buildertree as our competitor because we can integrate with their platforms, and and we fill the gap for them. Perfect. Thank you. Thank you, Myra. Thank you, judges. Please complete your scorecard. 3 more to go. We're almost there. If you guys haven't seen the car outside by the valet service, make sure you guys check it out. Up next, we have Adway. Adway brings innovation in advertising. Adway transforms cars into smart, data-driven billboards, redefining outdoor media. Please welcome CEO Sasha Krylov. Hello, my name is Sasha Krylov, and I'm co-founder and CEO of Adway. At Adway, we help daily drivers think of living Uber drivers make extra cash by displaying advertising inside of their cars in the form of projection. Unlike our competitors, we do not wrap cars in decals, we do not put digital rooftops. Instead, we provide our drivers with small and smart projecting devices that can easily attach and detach from the side mirrors and make money whenever they feel it. So our technology is bound to generate a lot of attention that we capture in real time and then translate and monitor through our SSP, which is available to our clients in real time with all the methods. So if anybody here is looking to push their brand forward, whether you're running a sushi restaurant or want to talk about death, please come visit us. We're more than happy to put your advertisement on our fleet of cars. All right, so what makes us different? First of all, our technology is really inexpensive. Currently, we're building our devices, the entire set of 2 projectors and the player, for about $900 a pop. And this is at low scale. At high scale, we'll bring this cost down to about $600. We're generating much more attention, and we retain that attention 4x more than our competitors. Only 20% of those people who see digital rooftop displays actually remember what was displayed. Don't take me wrong, everybody remembers the LCD display on the rooftop. Nobody remembers what was actually displayed. With our technology, the situation is very different because nobody really sees the device. It's so too small. So all your attention is drawn straight to the content. Moreover, we partner up with drivers that drive the most, and they generate about 250,000 impressions per month, which we gather and collect. So you may wonder, how do we actually know? So I would imagine that all of you right now have Bluetooth on, and we actually use Bluetooth sensor to piggyback off of it and establish a handshake connection with every single cell phone around the vicinity of each displaying car.
So on the driver's side, we help them make between $100 and $500 a month, but most importantly, we're providing them with utmost flexibility. We even joke with our drivers, guys, you can take a date to dinner without showing how you pay for it. And all of this because they can easily take the devices off of their cars. So how do we actually make money? We predominantly work with fleets, and we charge those fleets $115 per car per month. This gives them an opportunity, first of all, to put their branding forward, and second of all, an opportunity to earn extra through our advertisement connections, as well as their partnerships. The first $300 that comes in the door goes straight back to allow you to double their investment. Anything above $300 is being split as a revenue share, depending on the origination. As you can see, the business model is really healthy, because at the end of the day, it costs me only $40 per car per month in financing. So today, we have 50 cars that we've launched 2 months ago, and we are in 4 markets. We have 4 paying clients. Each of them are paying us $115 per car per month, and hopefully with your help, we'll be able to get to about 400 cars in the next 4 months. Again, across those 4 markets, break even, get to $40,000 in guaranteed license-based MRR, and potentially $100,000 in advertisement generated MRR. I'm here because we're about to close our round. It's a $2 million round led by Upfront Ventures with a $1.5 million check. I'm looking for additional $250,000. And again, with this, within the next 4 months, we're going to be in 4 markets on 400 cars. Thank you. And as it was mentioned before, the cars in front of the main entrance, we'll be happy to talk to anyone. Thank you. Thank you, Sasha. Question from the judges. And Adam. So in regards to your IP, and just understanding what your mode is there, can you give me a feel for where you stand there? Yeah, absolutely. Okay, proud to tell you that we have 3 filed and approved patents. 2 of them are international. It's very difficult to build hardware. We spent a lot of years perfecting our optical system. It's a very unique optical system which works in conjunction with a bunch of firmware which is built in-house. I can tell you from personal experience, it took us years to get from $12,000 unit cost to $900 today. So that is the moat. And then of course there are the relationships that we built along the way with advertisement network. Anyone on this side? Oh, JJ. I could swear you pitched to me 2 years ago, but you just launched. That's always a new generation of hardware. Okay. So what happens if the car is black? Yeah, excellent question. So we can work with any color of the car. However, white, silver, light gray are our first pick because they require no additional investment. With any color which is like black, dark gray, or red, we can just either put a magnet, a white magnet, or we also have access to the micro-perforated transparent film. That film prevents the light from being absorbed by the background tinted color and actually just reflects it. So there are ways. What's the useful life of the device? Is it impacted by climate conditions? Well, so the 4 markets we're in currently is Los Angeles, San Diego, Phoenix, and Toronto. So we recently ran installations in Phoenix on the hottest day of 120 degrees. Devices are working perfectly. As you can imagine, the processing rate of heat throughout the cold. Toronto, not a big deal, works perfectly. We have a warranty with the manufacturer, with the supplier that we have in China, for 2 years. And we have been testing these devices so far for about 6 months. They've been withstanding anything we throw at them. One final question, Jasmine. I'm super interested about your dashboard because for any advertisement business, data is the #1 thing. So what is your dashboard provide to your brands regarding the information, especially how you measure or track those exposures? Yes, absolutely. Great question. Thank you. So first of all, through our dashboard, you can create a campaign and create it based on different parameters. One of the parameters would be a geofence. So you can specifically target your demographic to a specific location. So that is going to be tracked. Each device has a GPS, Wi-Fi, Bluetooth, and accelerometer built into them. We know where exactly our cars are in real time, and we report this data in real time with a 15-second delay. Okay? Thank you, Sasha. Time's up. You're afterwards. You're not his car in the cut. All right, judges, please complete your scorecard. Next up, we have Lyric, helping companies save up to 60% on cloud costs while launching faster.
They're just reshaping how business scale. Please welcome CEO Handoyo Sutanto. Hello everyone, my name is Handoyo and I'm the CEO of Lyrit. Thank you Baba Ventures for this event, this is really nice. And we are building a cloud platform without limits. And I think I want to start with the problem, like most of the people here actually build something in the cloud at the moment, I'm pretty sure of that. And startups usually, when they, I want to start with like how they build it. Right? Basically, there's a startup, there's somebody with an idea, and then they come to the developers, and the developers start building it with one of the clouds. And once they start scaling, the startup gets cloud credits most of the time. And once they got the cloud credits, their unit economics usually gets muddied by that. They get masked by the credits, and at the end of their credits, they usually get hit by this big full margins. We've seen that a lot in a lot of our startup credits. And that's the current way of like how people building it, and that's because of that. There's only 3 major cloud providers nowadays, and a lot of those things that's in the cloud is wasted. It's like 40% cloud of cloud infrastructure is actually wasted in the cloud. And with AI workloads, data sovereignties that's pushing data needing to the closer to the regions, business are locked into more and more expensive infrastructure nowadays. So that's why I built Lyrit. Lyrit is, we're building it as an Airbnb for cloud and cloud data centers, and we're unlocking marketplace models for data centers to be able to sell directly into the end users. We use this AI-powered optimizers that runs inside the data centers, and we connect them and make it part of the platform. It is our mission to deliver a more sustainable, cheaper, greener, and vendor-agnostic alternative to the hyperscale. So I think right now is a very kind of like at the moment, I think with all this AI booms and stuff, it is the perfect storm of like emotions on why this thing needed nowadays. The cloud costs are rising. There's the AI boom. There's more and more like power needed. Data sovereignties are everywhere nowadays, and enterprises are locked into this specific cloud vendors with kind of like skill gaps that they need. We are in a position where we can actually unify the public cloud and the regional data centers that can lower costs and make people faster to scale with the local data centers. So our flywheels, okay, is that we provide a usage-based, capital efficient, while still being scalable. On the supply side, we partner with the data centers. We take in their excess capacities, we take in their inventories, and we build a revenue share model, and which leads us to very, very close to near to zero capex for us. And on the demand side, we help them sell it directly into the startup ecosystem, into the developer's app. And the result is lower TCO for our end users and our customers. And we create a new segment, by the way, for this. We create a new segment where we actually become, going back to the Airbnb kind of like, what do you call it, analogies, we create a segment where on the left side, they're all the kind of like high-end developers type of like companies, where you provide like something that's very highly scalable, but they cost a lot. And on the right side, I akin them to kind of like the couch surfers, where they're actually very cheap, but they get the job done. We want to actually create a new segment in between these two, where we can still provide an enterprises with the tools that is very scalable, but doesn't cost that much. And we do it in a very cost-effective way, I would say. Our quarterly growth MRR is actually we're at 250 year-over-year quarterly MRR growth, and we're at 720K ARR today,
And we're working at 3 different regions, which is Africa, Southeast Asia, and the US. Okay? And we do it in a very disciplined, sustainable, what do you call it, efficient currency. And most of our customers, we only have like less in the business for 4% trade annually. And we do this because I think me and my co-founder have the background to do this. I have a 15 years building data centers experience, and my co-founder Simon there actually have like a very good experience in building global companies. We have 25 full-time employees across 3 different regions with a lot of our investors, partners that believe in our mission. And as a market potential, we are, for fundraising that we're doing, we're actually chasing small, medium enterprises across 3 different emerging markets. And that we're chasing around $81 billion. But the market itself is huge. I'm sure you heard about oracles and stuff. It's super huge. And we can actually grow upward in the market as we enter more regions. That's why we're fundraising at the moment. This thing looks weird. It doesn't look like it. But we're fundraising 2 mil. We already raised 600. We're got 300 committed. And we want to actually onboard more regions. We want to expand to Latin America and other emerging markets as well. And we want to take this to $1 billion with Indian help. Thank you, Andrea. Justin has a question? Yeah, thank you very much. Great presentation. Finally, something I really know about, so this is great. Let me dig in here. I get the Kubernetes abstraction layer, and I understand that. But my biggest question for you, clearly you're getting 35% margin. That's fantastic. My question is this. So you bill it as cheaper, but we know the hyperscalers, AWS, GCP, right, Azure, they build their own servers at incredible efficiency, right? So their unit cost is very, very low. And so help me understand, and I'm sure that the data centers that you're operating in do not have that kind of unit cost, right? So where's the margin coming? Is it that AWS is charging high margins and therefore you have a tight margin? Help me understand. No, that's what I believe. Hyperscalers have costs like on top of it. They actually, if you're paying it for real, they're actually costing a lot. And if every single one of our clients from any one of those hyperscalers came in minimum 40%. They save them minimum 40%. Those savings usually came from the data center partners. Because the data center partners is kind of like selling raw materials. Just underutilized assets. Yeah, underutilized assets or selling raw materials. And we become the platform. And AWS, Google, and all those guys are actually selling the platform plus the raw materials. And on top of that, you're kind of like subsidizing the credits as well, the way I see it. And you kind of like, people that's actually paying for real actually subsidizing the credit. Last question is, so people are going to have to migrate from, Lambda, AWS, Pureplay, the services there, to your open source systems. What's your ProServe plan? Are you partnering with channel partners to do that? We have partners. We are starting to build more and more channels that help us doing that. At the moment, that's part of our managed services. At the moment, but in the future, and then like after we fundraise this, and my future goals is to actually push it down to the partner channels and make sure that this is actually more scalable. Thank you, Handoyo. Thank you so much. You can ask questions in the next room. Continue your conversation in the next room. Please complete your score. Last but not least, who doesn't love chocolate that's delicious and good for you? If you haven't tried it, Bene creates organic, low-sugar chocolate infused with adaptogens and botanicals. Please welcome Saki Krinakara to the stage. First, thanks, Glenn and Wendy, for hosting these great companies and allowing us to share our visions.
My name is Saki, and I'm of Benny Chocolate. I'll start by sharing a story. 8 years ago, my friend Ben said he was going to start a soda that was going to disrupt the entire beverage industry, and he did it. Today, the functional foods industry is booming, and his company, Olipop, is on track to make $500 million this year. He proved that consumers are willing to pay 3 to 4 times more for products that are better for you with functional ingredients. The facts show that foods with functional ingredients are growing at a really fast clip. The demand for them is growing really fast, and chocolate is a particularly good vehicle for adding superfoods to a form factor that consumers already love. A couple weeks ago, I had a chance to talk to Kevin Levy, who was the VP of Global Development at Mars Wrigley, and he said they are aggressively looking at companies in the better for you space. And already Hershey's acquired Lily's for a $425 million acquisition, and Mondelez acquired Hue for $340 million valuation. So that's why we decided to create the Olipop chocolate. Our chocolates have all the benefits that consumers are now looking for, and come in various sizes, so you'll find us in the aisles, and you'll also find us up at the registers in many of the top stores. We're in 275 stores now across the country. Stores like Erewhon, which is arguably the most discerning grocery store in the country. They're putting us in their prime shelf space. And now Nike headquarters is onboarding us. Apparently their executives really like our chocolate. And we have a deal with DoorDash. It's actually DoorMart that's opening their stores. So they don't have to go to retailers. They can actually deliver straight from their marts. And so our projections are based purely on, in 2024 last year, we did $4 million without any advertising. It was completely just upon the stores contacting us and word of mouth. And with growth capital, we will easily grow 100% within the next 18 months. And it doesn't stop there. As a CPG company, we can expand into many other SKUs. We're already doing private labels to expanding franchises. Taking from the Amazon playbook, we're offering 3PL out of our fulfillment center. And one of the things that this does for us is give us insight into the strategies of some of the other brands, and it also diversifies our revenue. And I'm excited about this because in 2001, I was part of the pilot program with Amazon when they first started doing on-demand delivery. And I was able to study under some of the executives at Amazon, FedEx, and UPS to learn a lot about the modeling of logistics and understanding the value of owning certain aspects of the market. So our purpose is really not just chocolate, but to become a leading platform for the functional indulgence, one of the fastest growing areas of food, and expanding into superfoods, which reduces our costs because we're already buying superfoods, and so we want to also expand into that space while offering premium 3PL that powers growth for other emerging brands. I have 25 years of operating experience with 2 exits in software and logistics. Clarice is the most talented product development formulator that I've ever worked with.
And we have great managers that get to eat chocolate for free every day. So yeah, we are raising $350,000 over the next few months and a total of 1.3 over the next 18 months to grow this and bring it out further to the world. Thank you, Saket. Yes, Adam. So some questions in regards to your velocity. So when you're selling off the shelves, obviously it's going to take marketing. You've got some good distribution, but I'd like to get a feel for the velocity, your margins, and your path to profitability in terms of how long you think it's going to take you to actually break even. Yeah. So right now our velocity is really limited just on what I can afford because we really have to take in outside funding. So we're just making inventory that I can afford to make right now. And as the graph showed, we did about $250,000. I think with capital we can, more than double that quite quickly. So in terms of velocity with individual units, we sell for about $5 to the stores. Our MSRP is $10.50, and we're probably going to raise that up to $12.50 because we continue to sell out of our product. Everything that we produce. In fact, last week we produced about 6,000 bars, half of which are already sold. So. And your margins. And the margin. So we, MSRP is 10. We sell to 6. So about, the stores get it for 40%. So they're 40. And then if we go through distribution, they obviously take another 15 or 20. Susie? Arpit. So who's your target market? How are you differentiating compared to other companies which are sugarless, stevia, ingredients? Yeah. So we are using a lot of premium ingredients, but we also offer, the big differentiator is that we offer, the functional ingredients within our products, and according to the stores, according to our customers, that nobody's been able to formulate mushroom bars and ashwagandha bars that actually taste as good as ours. So all the stores making, Erewhon and Chabot's, they are all telling us that we have the best product. So I think the difference is not only in the product itself, but sort of the brand personality that we develop. And are you targeting kids and middle-aged, older people? About 65% of our customers are women, I guess maybe moms, and we actually are excited to start advertising a little bit more so that it's a beneficial product for kids looking. And so that's why we're looking to go into the candy-coated human style products. Thank you, Sake. Thank you so much. I love his chocolate. I tried it. And he has matcha flavor. Thank you, judges. Please complete the final scorecard. What a powerful round of pitches. Now it's sorry. First off, let's give a round of applause to all of the startup founders and their pitches. Thank you for your passion, your ideas, your vision, and your courage for being up here. I wish you all the best of luck. Hopefully you get money after this pitch event from some of these investors. So now, audience, it's your turn to take part in the competition. On the screen, in a second, you'll see a QR code. Take out your phone, scan the code, and cast your vote for the company you believe gave the best pitch tonight. You can choose up to 3. Let's vote. Which startup gave the most impressive pitch tonight at Pitch Perfect Season 4? So Swivel was your travel app, booking flights and hotels. Moha Medical was the spinal surgery. Auto Sushi speaks for itself. USB Bank was the first Vietnamese bank. Dinero supporting the Hispanic community with the financial services app. Lifehub, protect your assets.
and documents. Apart books, construction for the construction industry, accounting for the construction industry. Mirrored, iCloud services, Benny Candy Chocolate, and Adway. Advertising billboards on the car. Did everyone vote yet? You get up to 3 choices. Is that the final answer? Is that it? Is that done? Are we done? We'll give you another minute to make your vote, cast your vote. We have some ties. Swivel is in the lead right now. Make sure you can take your phones out if you haven't yet. Last chance to cast your vote. All right, it looks like the audience chose Swivel. Congratulations. Woo. Congratulations. Okay, just give us another minute to finalize the judges' scorecard so we can announce the winner. And don't forget, you can join us after the event next door, but we're not quite done yet. Swivel is our lucky winner tonight from the audience. Wow, it looks like we have one winner tonight from the judge and the audience. That's similar to our Pitch Perfect Season 3. We had one winner as well. Swivel, please come up to the stage. Congratulations. Well, the second runner-up we have is Adway. Would you please come up to the stage as well? Chairman David Young, can you please come to the stage? Before we close, we also invite the founders and the judges on the stage, please, just for one photo. All the founders that pitched tonight and the judges, please come up to the stage.
So give us a few more minutes. Thank you so much. Thank you so much. And now, to close this extraordinary evening, it's my honor to introduce a leader who represents the heart of this community. Please welcome the Mayor of Westminster, the Honorable G. Charlie Nguyen. Thank you very much. It's late into the night, so I will be quick. First of all, my name is Charlie Nguyen, and I'm a mayor for the city of Westminster, a neighboring city which is not far from here. But first and foremost, I want to thank VABA, the Vietnamese American Business Association. This is the first time that they have this event here in Orange County, in Southern California. So I hope that more and more coming to this area. So I want to thank you for hosting this event. And together, I know this is we are here to speak with one voice, and that voice is empowering business excellence. So once again, thank you very much. Thank you for hosting this event. Thank you, the judges, to be here this evening. And I am very, very honored to be here this evening with all of you. Thank you very much. Thank you, Orange County, for being with us tonight for Pitch Perfect Season 4, Redefined. This program may be ending here on stage, but the night is not over. Please stay, join the networking reception next door. There's more hors d'oeuvres, appetizers, and continue the conversations that will shape tomorrow's opportunities. Have a great evening, and see you next door. And if anyone wants to buy me a drink, have a good night. Thank you. Đó là ai muốn làm đại gia thì có coi cái này các bạn con. Cái này là nhiều công ty của anh, công ty của anh Lê Bình Dương tổ chức. Con hỏi mà con phố cái Liverpool TV và Lý Đô Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV. Facebook phố cái Liverpool TV của con.
typically Bây giờ bà con qua bên kia ăn uống bên kia, đãi ăn uống bên kia đó bà con. Cảm ơn bà con ủng hộ em phố cái Liverpool TV và Leader Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố cái Liverpool TV. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn anh Michael Võ Leader Sài Gòn cho School. Cảm ơn chị Mai Ly, tiệm vàng Mai Ly Yuri nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn anh nha sĩ Thuận và chị Mỹ Linh nhiều tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn anh bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn anh Andy ô tô repair nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn anh Quốc Thái QT Garden Marketplace nhiều tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn chị Ngọc Hiền California Karaoke nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn chị Michelle chủ trường đi qua Bottom Dance Studio nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn chị Kim Khuyến Mỹ Di Đông nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn chị Hoa Hậu Lâm Châu của NA Photogo nhiều tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn cô An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên nhiều tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn anh Mai Dũng Cào HM Renhos thành phố Phó Thành Hoa Lê nhiều tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn Jennifer Winhair Salon nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn chị Hà Vi và anh Henry Borek Hair Salon nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn chị Cathy Thanh Lý nhiều tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn cô Kiều Anh Chim Massage làm nail làm facial tận nhà nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Bà có cần liên lạc 657 669 3999. Cảm ơn Tony cô Sola dưới xanh nhiều tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn chị Yến Hương của Shipping nhiều tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn Suka cho BT6 thành phố Gan cô nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Cảm ơn anh Richard Long chuyên làm nail chuyên lo âm thanh ánh sáng tất cả các show nhiều đã tài trợ của không sao bữa nay. Bà con cần vô richeventlighting.com. Cảm ơn sư phụ Duy Tăng Thích Minh Tánh nhiều tài trợ của không sao giúp đỡ con lâu nay. Cảm ơn mục sư anh David Alexander David Quỳnh nhiều đã giúp đỡ con lâu nay. Cảm ơn chị luật sư Bùi Kim Thành nhiều đã giúp đỡ con em lâu nay. Cảm ơn bà con ủng hộ em phố của Liverpool TV và Leader Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố cái Liverpool TV. Bà con ủng hộ em đăng ký kênh bà con phố cái Liverpool TV số 99, phố cái Liverpool TV số 22, Leader Sài Gòn Cali TV hay Leader Sài Gòn Cali TV số 9, hay là người Việt Cali TV hay là người Việt Cali TV số 9 bà con. Hay là Mosa Cali TV số 9. Cảm ơn bà con, hay là Facebook phố cái Liverpool TV số 9 bà con. Cảm ơn chị Mai Ly, tiệm vàng Mai Ly Yuri nhiều đã tài trợ của không sợ bữa nay. Bà con cần vô 57.3 mỗi thứ 3 1 giờ, mỗi thứ 6 5 giờ. Hay là để vô Diamond Show giờ YouTube đó, Mai Ly Diamond Show. Cảm ơn anh, cảm ơn chị Mai xe chủ đi qua Bottom Dance Studio nhiều đã tài trợ của không sợ bữa nay. Chương trình là bên kia, bây giờ qua bên kia là để ăn mà con. Chắc chương trình em tới đây chấm dứt. Có gì bà con ủng hộ phố cái Liverpool TV và Leader Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố cái Liverpool TV. Chúc đây là do anh công ty liên danh của anh David Dương nè bà con. Của anh David Dương và anh Nguyễn Văn Chí nè. Thì nó tóm lại là chương trình là tới đây chấm dứt bà con. Thì có gì bà con ủng hộ. Đây là Đại Việt Phi đang phỏng vấn anh David Dương. Thì chương trình tới đây chấm dứt rồi. Có gì bà con ủng hộ phố cái Liverpool TV và Leader Sài Gòn. Chưa? Dạ anh đang trực tiếp mà. Dạ. Thì đây là chương trình của anh qua bà của anh tỷ phú Lê Bình Dương là đã chấm dứt các bà con. Thì bây giờ qua bên kia ăn uống bên kia các bà con. Thì đây là chương trình cuối cùng, chắc ảnh gọi là cảm ơn thôi. Thì có gì bà con ủng hộ phố cái Liverpool TV và Leader Sài Gòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố cái Liverpool TV. Đây là anh Lê Bình Dương các bà con. Bây giờ qua bên kia đãi ăn bên kia. Bên đãi bên kia ăn rất là ngon các bà con.
Bữa nay tới chương trình là bữa nay là mấy chú mấy đại gia không á. Tự nhiên mà tự rồi mình đứng xuống đây chút xíu này có một hơi nước nghề đó không. Chương trình bây giờ là giờ cuối cùng các anh là các gửi lời cảm ơn thôi bà con. Cảm ơn bà con ủng hộ phố Cali TV và Lý Đô Sòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố Cali TV. Đây là chị Wendy là đại diện của anh David Dương này. Thì bây giờ anh có nói lời cảm ơn thôi. Cảm ơn bà con ủng hộ phố Cali TV, Lý Đô Sòn Cali TV là chương trình bữa nay rất thành công bà con. Bữa nay bà con tới rất là đông, truyền thông báo chí tới rất là nhiều. Và chú Bảy nha. Bữa nay là ngày 26 tháng 9 2025. Đây là anh David Dương là tỷ phú người tốt toàn cầu. Thì chắc giờ anh gọi là cảm ơn thôi. Tôi David Dương, chủ tịch của hiệp hội Baba, xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt đêm nay trong cái chương trình Season 4. Thật sự thì cái chương trình này rất là thành công. Tôi đã có trên 250 người đến dự, trong đó gồm có cả khoảng 10 người là từ các cái quỹ đầu tư, và cũng như có trên 10 người đã đến đây giới thiệu về những sản phẩm của mình, về những cái startup, về những cái công ty, về những cái hoạt động của mình mà đang kêu gọi vốn. Và chúng tôi thấy rất là hay. Có một cái điều chúng tôi rất tiếc là cái việc này thì có thể là chưa có quen đối với cộng đồng người Việt Nam, cho nên chúng tôi thấy thì hôm nay thì cũng có người Việt Nam nhưng mà rất ít, đặc biệt là khi lên giới thiệu để mà kêu gọi vốn thì chỉ có một cái ngân hàng là của người Việt Nam đang kêu gọi vốn. Chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ thấy những chương trình này do chúng tôi tổ chức với cái mong muốn chúng tôi mang tất cả những cái quỹ đầu tư, những cái ngân hàng đi đến với cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Bởi vì chúng tôi đã làm thành công những cái chương trình này ở tại miền Bắc Cali, chúng tôi muốn mang cái nguồn vốn của những cái quỹ đầu tư, những quỹ đầu tư mạo hiểm và tất cả những cái ngân hàng đến đây tận nơi miền Nam Cali. Không gì hơn là mong muốn rằng với cái quỹ này có thể đầu tư vào trong tất cả những doanh nghiệp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không đến đây để chúng ta giới thiệu về sản phẩm của mình, về chương trình của mình, về công việc của mình làm và cho biết coi như là mình cần vốn như thế nào, thì người ta sẽ không biết để mà người ta coi như là góp vốn vào trong mình hoặc người ta tài trợ cho mình. Và quý vị nên nhớ khi chúng ta đến ngân hàng thì nó khó hơn, bởi vì chúng ta đến ngân hàng thì nói chung là chúng ta đã nằm trong cái thế yếu. Còn nếu mà chúng ta ngân hàng đến đây với chúng ta thì chúng ta đang nằm trong một cái thế nói chung là ưu, thì như vậy chúng ta dễ dàng kêu gọi vốn để đầu tư hơn. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp tục làm cho những cái chương trình sắp tới đây ở tại miền Nam Cali, bởi vì chúng tôi thấy rằng đây là những cái hay. Nếu những cái quỹ này không đầu tư vào cái cộng đồng của người Mỹ gốc Việt chúng ta thì những cái quỹ này cũng sẽ đầu tư vào những cái quỹ của những cộng đồng khác, như là hôm nay chúng tôi thấy có Philippines, Nhật và có những cộng đồng khác họ đến đây họ giới thiệu để mà kêu gọi vốn. Như vậy cho nên chúng tôi thấy rằng cái việc này chúng tôi mong muốn cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, những doanh nghiệp của người Việt Nam hãy đến tham gia để mà mình giới thiệu những sản phẩm, giới thiệu chương trình của mình, giới thiệu về công ty của mình, giới thiệu về công việc của mình làm nếu quý vị cần vốn. Vì đây là một cái nguồn vốn rất dồi dào, nguồn vốn có thể tài trợ từ 50.000 đô cho tới 5 triệu đô hoặc thậm chí lên tới 10 triệu đô. Thì tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tham gia với chúng tôi trong những chương trình tới. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả của Vietfay TV. Đó là chương trình chấm dứt của anh Lê, anh tỷ phú David Dương. Tại vì còn ủng hộ phố Cali TV và Lý Đô Sòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố Cali TV. Cảm ơn hết mạnh thường quân đã tài trợ của hôm sau bữa nay. Chương trình anh tới đây chấm dứt các bà con. Có gì bà con ủng hộ phố Cali TV và Lý Đô Sòn Cali TV và người Việt Cali TV, Facebook phố Cali TV bà con. Rồi thôi bye bye bà con, chúc bà con mạnh khỏe nha. Thank you.